So today we have planned to explain how to do what means Dharmapala and what is the important Dharmapala. Because of that, we have three main Dharma protectors. It is not only just a Drikung, but most of the Buddhists, especially Vajrayana practitioners, we need the three main kind of like aspect of the in order to do the Vajrayana practice. So that is we need the Yidam. One of the Yidam should be our main Yidam, main deity, and we need the Lama, the root Lama or your main teacher Lama. And then normally we used to call the Dakini or is Dharma protector. So it's actually Lama Yidam Chuyung, or you can call Lama Yidam Dakini, means the Guru Deva Dakini. Or mostly we call is the Lama, Guru, Deva is the Yidam, and then Dharmapala. So these three belong together. So that's why we need to have the practice. If you are Vajrayana practitioner, you practice Yidam, one of the deity practice. You have the Guru Yoga and you need Dharmapala. And these three are the main, our daily practice as the Vajrayana practitioner. Con xin thưa là lời đầu tiên thì thầy xin gửi lời chào mừng tất cả mọi người tham dự vào cái buổi giảng Pháp ngày hôm nay của chúng ta. Ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng cho chúng ta về ý nghĩa của chư hộ Pháp và việc thực hành chư hộ Pháp. Thì chúng ta là những hành giả ở Kim Cương Thừa, chúng ta biết rằng là có tam căn, đó là bổn tôn, đạo sư và chư Dakini hay là chư hộ Pháp. Thì cái thực hành hàng ngày của mình cũng sẽ cần nương theo ba cái loại thực hành này, đó là thực hành về bổn tôn, thực hành về đạo sư du già và thứ ba là thực hành về các chư hộ Pháp. Lasso Drupon. So then you see those Dharmapalas are all connected with either with the Lama or with the Yidam. So they are come from the Lama or Yidam, that means. So most of them in Tibet, Dharma protectors are linked to the Guru Yoga, but that means with the Lama, or linked to the Yidam practice. So it's all together. But of course, everything, whatever we do, we need to have the very good motivation. That because especially wrathful deities, wrathful Yidam Dharmapalas, in order to do that practice, first, very important is the bodhicitta, loving kindness, compassion. In the Jigten Songgon teaching, Lord Jigten Songgon said the best protection is the will of the bodhicitta. So as long as we have the very good bodhicitta, the mind of enlightenment is the most important protector, most important for our obstacles to removing, and also most important to realization of the Mahamudra or emptiness. So that's why we have to generate mind enlightenment before to practice of the Yidam, Dharmapala, and Guru Yoga. The very first is the bodhicitta. So many of you know the training of the mind in bodhicitta should be the first practice. Con xin thưa là chúng ta đều biết là theo truyền thống của Kim Cang Thừa thì chúng ta có chư bổn tôn, chư đạo sư, và đối với Kim Cương Thừa thì các vị hộ Pháp của Kim Cương Thừa đa phần là xuất xứ là từ Tây Tạng. Thì các vị hộ Pháp này, đặc biệt là các vị gọi là hung nộ, thì đều là đã được Đức Liên Hoa Sinh thuần phục, và các vị trở thành những cái vị hộ Pháp rất là đắc lực cho các cái hành giả Kim Cương Thừa. Thì đó là thuộc về hộ Pháp thế gian. Ngoài ra thì chúng ta còn biết được rằng là trong truyền thống Kim Cương Thừa thì có nhắc đến các vị hộ Pháp xuất thế gian,
tức là chính là các vị bổn tôn hóa hiện trong thân tướng của hộ pháp để có thể giúp đỡ các cái hành giả. Vậy thì khi mà chúng ta thực hành hộ pháp, các cái pháp tu về hộ pháp, đặc biệt là đối với các vị hộ pháp hung nộ, thì chúng ta phải phát khởi được cái động cơ chân chính khi thực hành. Động cơ chân chính ở đây chính là phải có bồ đề tâm, có tình yêu thương, tâm bi mẫn. Thì chính tổ Drikung Kunsang cũng đã dạy chúng ta rằng cái sự bảo vệ chính yếu, cái sự bảo vệ đích thực của chúng ta chính là bồ đề tâm. Bồ đề tâm cũng là cái nhân cho giác ngộ. Bồ đề tâm cũng là cái phương tiện để chúng ta có thể an nhẫn vượt qua mọi chướng ngại và chứng ngộ được tánh không, hay là thể nhập được vào nhất chân pháp giới. Vì thế nên đối với tất cả các thực hành của Kim Cương Thừa nói chung, bao gồm có cả thực hành bổn tôn, thực hành đạo sư du già, hay đặc biệt là thực hành hộ pháp, và đối với những cái vị hung nộ gọi là hung nộ tôn hoặc là hộ pháp hung nộ, thì chúng ta càng cần phải nhớ rằng là mình phải xuất phát từ cái động cơ chân chính khi mình thực hành, đó là bồ đề tâm và tình yêu thương, tâm từ bi đối với mọi chúng sinh. Là xôi Drupon. So in these three Dharma protectors, what we want to talk today, it's one of the main practice of our lineage, and also the lineage from the Nyingma Ba. Mostly practice, those are like a main, considering the most, how to say, like a well-known practice of the Buddha Dharmapala. As I said before doing that, because of we want to have the Dharmapalas to protect us, if we want to tell them to protect and to call them to help, and to even sometimes if you are a good practitioner, that you can command them to do this. In order to say that, we have to have the bodhicitta. And that's in the Dharmapala text from the Mahakala, Hevachar Tantra, Chakasambhara Tantra said, in order to, it's called Jen, which means in order to call them to use the Dharmapala, you need to have the first bodhicitta practice and bodhicitta experience. Without having that, you cannot just call them, you cannot just command them, you cannot just to use them as your Dharma protector, because it doesn't work. Because the Samaya, with the Dharmapala and with the Lama, with the Dharmapala, with the Yidam, the Samaya is, they said, as long you take care of your bodhicitta, as long you take care of your compassion and loving kindness, as long you take care of all sentient beings without harming, I'm going to help you, protect you, and remove the obstacles, and I will be your like kind of assistance. I will assist you until that you achieve your goal of the Buddhahood or enlightenment. But in our side, the first condition is that we need to have we need to practice bodhicitta. In order to practice bodhicitta, we not just to knowing it, because most of we know the three different kinds of the bodhicitta, and then we think we are very good at that. Or maybe we know four of them: ultimate bodhicitta, aspiration bodhicitta, conventional bodhicitta, bodhicitta for all sentient beings, something like that. But we have to practice that. If you practice that, so Jigten Sungong, as I before thought, that will protect, means with the bodhicitta, you can call the Dharmapalas. They will be like your assistants. They will become your helper, and they will be your protector, because of reason that. So first thing is the understanding of the mind enlightenment. Without that, there is other group which calls the Lokapala. The Lokapala means the protectors who has not achieved Buddhahood, who has not achieved the bodhicitta, bodhisattva stage.
And those are Lokapala, means the local deities, the worldly. And that every land has that. Vietnam, if you are living in California, if you are living in Hanover, if you're living in Germany, whatever, each land has the landlord. Yula, Tibetan called Yula. Yula means the spirit of the land. So then the Shida. Shida means that the spirit of the local where you stay. For example, if you stay in Florida, California, or if you stay in Berlin, Germany, or Tibet, each the land in each city, for example, has the spirit. The Tibetan Buddhist Vajrayana yogis, they can meet always. So if you read the Milarepa's life history, whenever he moved to the next village, he always meet the new spirit, they become protector or beginning they will obstruct you, they will disturb you, and they will block your way. But if you are enough bodhicitta, so they will say, oh, welcome to my place, I will help you. So that is very important. Where do you live? You need to have a very good connection to your local spirit. The local spirit is not happy with you, so we got lots of problems, but we don't know. So that's why this kind of spirit is called the Lokapala. In Sanskrit, Lokapala actually is the local spirit. So both of them, in order to do, the first one need bodhicitta. Second one, if you want to use that, if you want to be there to become your friend, to become to protector, you need the Dharma protector, Dharmapala. After having Dharmapala, you can command, or you can call, and you can ask to support your Lokapala. So that's why how to go is these two group protectors, Lokapala and Dharmapala. Con xin thưa là buổi hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành về 3 vị hộ pháp chính của dòng truyền thừa Drikung mà thầy đã ban quán đảnh cho chúng ta vào những buổi vừa rồi. Và thầy nhắc lại chúng ta khi mà muốn thực hành chư hộ pháp thì chúng ta cần phải có được tình yêu thương và bồ đề tâm, bởi vì khi mà chúng ta muốn kết nối với các vị hộ pháp của Kim Cương Thừa, là các vị mà các ngài luôn hành động theo cái lời thệ nguyện, cái giữ giới nguyện Samaya của các ngài. Vì thế nên chỉ có những cái chúng sinh nào mà cũng giữ được các Samaya là các mật nguyện và có được bồ đề tâm thì mới có đủ cái năng lực hay là cái điều kiện để mà thực sự kết nối được với các vị, cũng như là có thể thỉnh mời hoặc là có thể nương tựa vào sự giúp đỡ hay sự bảo hộ của các vị đó được. Đặc biệt là khi mà chúng ta biết quan tâm đến mọi chúng sinh, chúng ta hành động và thực hành pháp bằng cái mục đích là làm lợi lạc cho mình, cho người, và không bao giờ hãm hại chúng sinh khác, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận được cái sự bảo hộ của các vị. Và thậm chí là không chỉ là chư hộ pháp bảo hộ cho chúng ta và ban cho chúng ta những cái sự thành tựu về mặt thế gian, mà các vị còn là những cái vị mà sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho chúng ta trên suốt cái hành trình mà đạt đến được giác ngộ. Vì vậy cho nên điều rất quan trọng thầy nhắc lại rằng là chúng ta phải luôn luôn thực hành và trưởng dưỡng được bồ đề tâm. Cả 3 loại bồ đề tâm thì đầu tiên để mà hiểu được về tâm giác ngộ, chúng ta cần phải biết về bồ đề tâm và phải thực tập cái bồ đề tâm này. Thầy cũng có nói đến là có hai kiểu chư hộ pháp. Một chúng ta gọi là hộ pháp giác ngộ, đó là các vị bổn tôn hóa hiện trong thân tướng của hộ pháp. Và thứ hai đó là Lokapala, tức là các vị hộ pháp thế gian, hay là chư thần linh thổ địa, hay là các tinh linh bản địa nơi mình sinh sống.
thì không chỉ riêng là ở Tây Tạng mà ở bất cứ nơi nào trên khắp thế giới chúng ta đang sống, kể cả như là ở Hà Nội, Sài Gòn hay là bất cứ một cái địa danh nào trên toàn thế giới, thì nơi nào cũng có các cái vị thần linh thổ địa mắt thường chúng ta không nhìn thấy thôi, nhưng mà có rất nhiều những vị như thế, cùng với những cái tinh linh. Tiếng Anh thì gọi chung là spirit, thì bao gồm có thể là tinh linh, ma quỷ hay là chư thần, hay là quỷ thần, chư thần linh hoặc là quỷ thần. Khi mà So, chúng ta đọc về not yet, Drupon, sorry. Khi mà okay. chúng ta đọc về cuộc đời của Đức Milarepa thì chúng ta cũng biết được rằng là khi mà ngài tu tập ở trên kể cả những cái vùng thâm sơn cùng cốc hay là núi cao non sâu á, thì cũng có rất là nhiều các cái tinh linh hay là chư thần linh bản địa, họ đã ở sẵn ở đấy rồi từ rất là nhiều năm rồi. Vì vậy quan trọng để mà chúng ta có được một cái cuộc sống bình an á, thì chúng ta cần phải có được một kết nối tốt với những cái vị mà họ đã cư ngụ ở đấy. Dù là mắt thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái kết nối tốt thì cuộc sống của chúng ta mới có thể yên ổn được. Thì để mà có thể có kết nối tốt với họ thì cũng giống như là những người bạn với nhau. Khi mà chúng ta làm quen với một người bạn mới thì chúng ta cần phải có các cái giai đoạn là tiếp cận, rồi đến thân gần, rồi mới đến giúp đỡ lẫn nhau. Thì cũng như thế, khi mà chúng ta thực hành chư hộ pháp thì chúng ta cần phải kiên trì, một là theo đúng những cái hướng dẫn, và hai là chúng ta cần phải kiên trì để có thể thành tựu được những cái giai đoạn như là tiếp cận, thân gần và thành tựu những cái pháp tu của chúng ta. La Sorupong. Okay, so this is very important to know because many of your practitioners, our Dharma students, practitioners, do not know this, especially Lokapala. So if you don't know that, that's why sometimes it's difficult to have the good relationship with your local spirit. So that, as I told, the first one, it's called Yula. Yul means the country. The country has the spirit, understand? So in Tibetan, for example, also the spirit of the country is very, very important, Yula. So that can practice all the belonging to the country. If you are in stay US, there is spirit as well. But of course, many of you don't know. And but if you are not Buddhist, so many people do not believe that. But if you are Buddhist and especially Vajrayana practitioner, so we need to have to understand that. So that's called the Yula. Yul means the land, the country. And then, as I said, is the Shita. Shita means the place where you stay again. Under that country, different state, for example, right? A different village. So that is called the Shita. So that we have special dharma. Normally, we have the Shita dharma. So you need to do the dharma offering if it's possible. So you really have good relationship with your local place. You feel very healthy. Most of our unhealthy, most of our business not going good. Money cannot make, job cannot work, relationship will not work. Many things has to do with your spirit or the local spirit. So in order to become good friend with that's called the Shita, means the very place where you stay, the village or the city which you stay has spirit. So that is the second one. And then last one is called the Kela, means that the place where you was born. The place where you was born, your birthplace. For example, as I taught last time, my birthplace, the Dharma protector, local protector, we have the two of them. So as I said, the Zen, especially Zimmer, and then this other Zen group is the birthplace because of my place where I was born is near with that mountain. So my parents believe that. And so each one, if you are not before Buddhist or if you are not Vajrayana, you don't know that, but now you should think about what would be, and you can know that with a practice. If you don't know that which spirit that, no matter, but still can do some dharma offering,
and some smoke offering and tea offering. There's three offerings: the smoke offering, tea offering, dharma offering. Mostly we do the small dharma offering, Siddha dharma, Yula dharma. So there's some dharmas can do. So that's why you have seen that the Tibetan lamas, before going to the empowerment, they give the three dharmas, chasum, the three, how to call, threefold of the dharmas. So fold of dharma means that is the one is the for the country, one is the place or city, one is your birthplace. If you was born not that place where you stay, but you still have connection with your birthplace spirit. So that's why these three is the most important for the Lokapala and local spirit. So in order to have good relationship with the dead, as I said before, we need to have the Dharmapala, those who has already achieved the Bodhisattva stage. We may not say the fully enlightened, but we can say Bodhisattvas, Dharma, Bodhisattvas become pretend or manifested as Dharma protector. So we need these two together, Lokapala and Dharmapala. So this is the very important, having a good relationship together. So that's why now we have lots. So many of them. So that, and then how to practice each on all, we cannot do that. So that's why the three main protectors today we're going to talk a little bit. And this is the Makala, Achi, and Tsimar, according to the Drikung lineage and also Nyingma lineage. Mostly there is the Makala, and there is Tsen, can be Tsimar, and then one Dakini. The Dakini, Achi, of the Drikung lineage, maybe have other, not always Achi, but three of them can be very, very important. For example, Gelugpa lineage have Dakini, not Achi, but Shri Divi is same. And during Marpa time, also have the Dusolma, is also kind of the manifestation of the Shri Divi. So it's same Dakini, but it's different name. So that's why we need to know that's first different of the Dharmapala and Lokapala. Lokapala means the protector who have not already reached the Bodhisattva or stage. Dharmapala means those who have already reached the Bodhisattva stage, but they stay as protector. Dear Rinpoche, could you please explain about Gela? Gela, that means which spirit? Your birthplace. Yes. So your birthplace, where you was born, there is one spirit. Oh, I see. Yeah, Okay. it's not like protect angel. The protector of your birthplace. But they are not like a protect angel, like right? Protect in English maybe sometimes called angel, but this is we call it the spirit. Oh, I see. And about Sita, Shida, so that means Shida is the end. Yeah. Yes. Shida is who is Shida is for the city. I see. State where you stay, and the Yula is the land. The land of the US, Europe, and like kind of different land. Land is called the Yula. And the state where you stay is called the Shida. The place where you was born is called the Gela. So there's three three spirit. Okay, and could you repeat the four kind of dharma? The three dharmas, three. Oh, three. For three. One is for the landlord, one is for the city lord, one is the birthplace lord or the spirit. I see. I got it. Thank you, Drupon. Dạ con xin thưa là thầy có nói là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải biết rõ về cái sự khác nhau giữa Lokapala và Dhammapala. Thì Lokapala là các cái vị hộ pháp nhưng mà chưa đạt được giác ngộ, thế nên là vẫn gọi là hộ pháp thế gian. Thì các vị hộ pháp thế gian bao gồm là có tiếng Tạng gọi là một là Yula,
Yula là bao gồm những cái chư thần linh thổ địa tinh linh mà họ bản địa, họ ở cái nơi mình sống. Vì thế nên nh- những cái vị này cũng rất là quan trọng. Nếu mà những cái người nào mà họ không biết, họ không tin, thì chúng ta có thể giúp đỡ để họ có thể hiểu hơn về cái vấn đề này. Bởi vì đây là những cái vị mà trong vô hình nhưng mà họ tác động trực tiếp đến cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. À, dân gian Việt Nam của mình thì vẫn gọi là chư thần linh thổ địa đấy ạ, hay là táo táo công thì con nghĩ là cũng thuộc về là Yula này. Thì đấy là điều quan trọng khi mà chúng ta cần phải thực hành các cái vị này, thì khi mà họ hoan hỉ thì họ sẽ giúp đỡ và hỗ trợ thêm cho cuộc sống của chúng ta. Ờ, Thứ hai, cái kiểu hộ pháp thế gian thứ hai mà thầy nhắc đến thì được gọi là Shita. Shita là các cái vị mà họ có thể hỗ trợ, và ngược lại họ cũng có thể gây chướng ngại cho cái việc chúng ta đạt được thành tựu của thế gian. Ví dụ như là chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta trắc trở quá, hay là công việc làm ăn của chúng ta thất bại, thất bát nhiều mà chúng ta không có biết rõ nguyên do, thì có thể là do là các cái vị mà Shita này họ tác động. Nếu mà mình khiến cho họ không được hoan hỉ, không được an lạc, thì họ cũng có thể khiến cho chúng ta là bị bị gặp những cái vấn đề và các cái chướng ngại như thế. Vì vậy nên khi mà chúng ta biết được về họ, chúng ta biết cách để kết nối, tiếp cận, thân gần, thì họ có thể là sẽ giúp đỡ lại cho chúng ta, chứ không gây chướng ngại cho chúng ta nữa. Thứ ba, đối tượng thứ ba của chư Lokapala, tức là chư hộ pháp thế gian, đó là các vị gọi là Gela. Các vị Gela này thì thầy nói rằng là giống như là thần hộ mạng á. Thì mỗi khi mà mình sinh ra thì mỗi người đều có các cái vị Gela này là họ theo để họ bảo hộ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không có kết nối tốt với họ thì kể cả họ có muốn, họ cũng không thể giúp đỡ chúng ta được. Vì vậy nên là trong cái thực hành hộ pháp thì đúng theo truyền thống, chúng ta cũng sẽ có ba cái loại to ma khác nhau để cúng dường cho ba đối tượng hộ pháp thế gian này. Đó là to ma dành cho các cái vị thần linh thổ địa. Thứ hai là to ma dành cho các vị mà cai quản về cái sự thành tựu về thế gian của chúng ta. Thứ ba là to ma để dành cho các cái vị thần hộ mạng. Vì vậy đối với chư hộ pháp thì chúng ta sẽ cần có cả hai hai đối tượng hộ pháp này. Đó là cả đối tượng hộ pháp là các vị hộ pháp thế gian, cũng như là các vị hộ pháp xuất thế gian. Bởi vì công hạnh của các vị và cái oai lực của các vị nó sẽ khác nhau một chút, nó sẽ có thể hỗ trợ chúng ta tuyệt vời về những cái mặt cụ thể. Ví dụ như các vị hộ pháp thế gian thì các vị sẽ trực tiếp hỗ trợ chúng ta về những cái thành tựu của thế gian. Còn đối với các vị hộ pháp xuất thế gian thì các vị rất là oai lực trong cái việc là đưa dắt chúng ta trên cái con đường thành tựu Phật quả. Thì trong cái thực hành hôm nay, thầy sẽ ban cho chúng ta cái chỉ dẫn về thực hành chư hộ pháp của dòng Drikung. Nhưng mà trong đó thì có ba vị hộ pháp chính yếu, đó là ngài Mahakala, ngài Achi và ngài Suma mà chúng ta đã nhận. Thầy nói rằng là trong cái thực hành này thì đối với mỗi dòng truyền thừa thì sẽ có các cái vị hộ pháp chính yếu khác nhau, nhưng mà nhìn chung là sẽ đều có các cái vị hộ pháp. Ví dụ như ngài Mahakala là một cái vị hộ pháp mà rất nổi tiếng, và hầu như trong cái dòng truyền thừa nào cũng sẽ có những cái thực hành Mahakala ở trong các thân tướng khác nhau mà thôi. Còn ví dụ như đối với Đức Mẹ A Chi thì ngài là hiện thân của chư Dakini. Ví dụ như trong dòng Gelug hay là các dòng khác thì cũng có cái thực hành hộ pháp về hiện thân của Dakini này, nhưng mà với tên khác, tên gọi khác, hình tướng khác thôi. Nhưng thực ra về bản chất, về tinh túy thì các ngài là đều như nhau. Vì thế nên là thầy muốn chúng ta hiểu rõ về cái việc thực hành, và chúng ta phải phân biệt rõ về các vị hộ pháp thế gian và các vị xuất thế gian là như thế nào. Là rồi, Drupon. So that's why the local balas
are very important for in this lifetime for us, especially in our property, prosperity, in our business, in our life. If you want to sell something, if you buy something, it's blocked, or somebody cheat you, or somebody lying you, and all these kind of things. That's very important if we have good practice for the Lokapala, because they are like human beings. So they will do their job as we doing. They will do a job as we doing, but because they will, if we do not have the bodhicitta, if we don't have the Dharmapala, they can harm other people. They can be harmed other people. The other one have more problem. That's not good karma. So in order to have not bad karma, so as I said, we need bodhicitta, we need Dharmapala. One day work together with the Dharmapala, and then they will work as like before, help you, but will not harm the other side. Will not make problem for the other side. Without harming, without making problem the other side, it will help for you, support you. That's why it's joined together. Dharmapala, Lokapala is joined together and work together. So that's why you need to know what is the difference. The worldly deities and not non-worldly protectors, worldly protectors. Now you see, if you are your Tsalung practitioner, Naro Yoga, for example, if you are good practitioner with the Tsalung Tigle, when you have very good with the practice of the Tsalung Tigle, the Dharma protectors and Lokapalas, they love you very much. They will never leave you, even you not practice, because there are the source is with your channel, chakra, and your wind and your bindu. So you are become yourself. Your body become, your channel and chakra become as a deity in idam. Your how to say, your mind is become, your bindu become as bodhicitta, which means lama. Understand? Your wind transform into the dakini, which means the protectors. So you are never separate from these three, lama, yidam, and protectors. Sungma, lama, yidam, sungma, Tibet code. So you, if you are a good practitioner, especially if you are a yogi who has the very good practice of the bindu training, tigla training, and channel and wind, you can subjugate all the demons, all the negatives. You are the winner of all the time. So that's why it's called, they will not, they even sometimes they will nab you because you don't want to always, they come with you. So they are always coming, always support you. Whenever you go, whenever you whatever you go, and whenever you want, they will come all the time with you. So whatever you do, and whenever you want, I mean, they always come to you and support you. When you become the very great with the practitioner of the Tsalung Tigle, Tsa Wang the Dua, when you are you come the how to say, honor of your Tsa, and honor of your wind, honor of your wind means that you achieve. There's these three. So yogis have no need to do the Dharmapala evening, no need to do the special Guru Yoga morning, no need to do the deities daytime. The yogi, the great yogis, they are always with you, but we are not like that now. So that's why we need this Dharma protectors, very, very important. Lokapala protectors, very important. They will help you also to transform your channel and chakra, wind, and bindu. So actually, this is our main target with the Vajrayana, that you to transform channel, chakra, and bindu, and then you no need even Dharma protectors and Lokapala protectors. They are always will come to with you, so they will never leave you. That's why Milarepa said, it's incredible. It's incredible. Dakinis are, they always come with you. So that's why, so we need to know inner practice. Now it's channel,
Cha Long Tigle. So channel, chakra, wind, and bindu, we should practice that in order to have good connection with your Lama, Yidam, and deity. Your Lama, Yidam, and Dharma protectors. So this is the one thing we need to know. Con xin thưa là thầy nói rằng là cái việc thực hành các cái đức hộ pháp của thế gian thì rất quan trọng trong cái thời đại ngày nay, bởi vì chúng ta biết rằng là mọi cái công việc trong cuộc sống của chúng ta, từ sức khỏe, tài sản, công việc, sự thịnh vượng, hay là nếu mà chúng ta có bị ai hãm hại, bị người hãm hại nhiều á, thì nếu mà chúng ta thực hành chư hộ pháp thế gian thì chúng ta cũng có thể được giúp đỡ. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta không có được cái động cơ đúng đắn khi mà thực hành, cụ thể là nếu chúng ta không có bồ đề tâm hay là tình yêu thương, thì cái thực hành của chúng ta nó có thể dẫn đến sai lệch. Một là chúng ta có thể lợi dụng cái sức mạnh của các cái vị hộ pháp này để hãm hại người khác, thì chúng ta sẽ bị cộng nghiệp, và cái nghiệp đó nó sẽ rất là lớn. Và ngược lại là khi mà cái tâm của chúng ta ác á, thì những cái vị hộ pháp đó họ có thể hãm hại ngược lại cho chúng ta. Vì vậy nên thầy nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta thực hành chư hộ pháp thế gian thì đồng thời chúng ta bắt buộc cần phải thực hành chư hộ pháp xuất thế gian. Thì các vị hộ pháp xuất thế gian này không chỉ bảo vệ cho chúng ta về cái sự thực hành của chúng ta, mà còn sẽ giúp bảo hộ cho tâm của chúng ta để có thể giữ vững được cái tình yêu thương và bồ đề tâm, thì chúng ta sẽ không có bị sa đọa trong cái việc thực hành hộ pháp. Ngoài ra thì thầy còn nói rằng đối với các hành giả thực hành sa lung tốt và có thành tựu, thì đối với các vị này là chư hộ pháp rất là yêu quý, rất là thương mến. Thực hành sa lung có nghĩa là mình thực hành về các cái đường kênh, đường khí mạch và các cái hạt tinh điểm trong chính thân của ta, và chúng ta chuyển hóa trở thành chư bổn tôn vào ngay trong các cái thực hành đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ quán tưởng cái thần thức của chúng ta trở thành cái giọt bindu, tức là cái hạt tinh điểm, và nhờ đó mà chúng ta kết nối được với cái bản tâm của bổn tôn, đó là cái tâm nhất như. Thì đối với mọi cái thực hành về sa lung, nếu mà chúng ta thực hành tốt thì các vị hộ pháp sẽ bảo vệ cho chúng ta một cách tự nhiên. Thậm chí là giống như là Đức Milarepa cũng có dạy rằng là đối với những cái hành giả du già mà thực hành sa lung á, thì chính các vị hộ pháp luôn luôn theo để mà bảo hộ cho họ một cách tự nhiên như nhiên, chứ thậm chí là họ không có cần thực hành hộ pháp thì các vị vẫn luôn luôn đi theo mọi lúc mọi nơi để mà bảo hộ. Tuy vậy nhưng mà chúng ta là những cái hành giả mà chưa có được nhiều thành tựu thì chúng ta cần phải bắt đầu thực hành chư hộ pháp một cách đúng đắn và cẩn thận. Thì thầy nhắc lại là mình cần phải giữ được cái động cơ thanh tịnh, động cơ đúng đắn khi mà chúng ta thực hành các cái pháp tu liên quan đến hộ pháp này. Lasso Drupon. So now you see, so we know a little bit about the Lokapala. And next time, if you want, you need to learn how to make easy, simple way dharma offering. And this is very good whenever you go. If you go to other place, if you go to the retreat, if you go to maybe move to the other city, first thing you need to do one dharma. It's called, sometimes it's called ngondro dharma. Ngondro means going before dharma, like preparation dharma. So there's 3 dharmas in Tibetan called chasum. Chasum means the 3 kind of how to say, like a 3 pair of dharma, right? So the 3 pair of dharma is the, as I said to you, always have good relationship with your birthplace spirit,
city where you stay or the village where you stay, the spirit, and also the country where you belong to. So these three is the Lokapala, especially, and we will do next time, one time, I will show you the Dharma offering. So it does not need to be different Dharma offering. Only one Dharma offering can be held for all these three spirit, understand? So, and then now the Dharmapala, and today our Dharmapala here, it's very important. First one is the Mahakala. Mahakala, you need to know, is the not only just the protector, the Yidam form, the deity form of the Mahakala is the Chakasambara. Chakasambara is the deity form of Mahakala. The Buddha form of Mahakala, Bodhisattva form of Mahakala is the Avalokiteshvara. Avalokiteshvara is the Bodhisattva form. He helped to other beings to support, to help, and to benefit all other beings with the form of the Bodhisattva. And then Chakasambara is the form of the Yidam, Hiruka, in order to get your city, your bliss and joy, and your inside body, your energy to wake up, and you to feel your inner nature of your energy, nature of your bliss, nature of your joys, nature of your happiness to achieve is the Chakasambara Kolotecho, the will of the bliss we call, okay? So that's same Buddha. Now to protect you from the demon, from the Mara, from the enemy, from the obstacle, from the different like kind of disease, to protect you is the Mahakala. So it has three forms: Bodhisattva, Yidam, and Dharma protector. So Mahakala is the manifestation of Avalokiteshvara and Chakasambara. Understand me? So you need to know this way. So that's why very clear, Mahakala is not the worldly deity. It's not the local pala. It's the Dharma pala. It's the non-worldly protector, because Chakasambara is fully enlightened. Our Lokiteshvara is the fully enlightened Buddha, right? So that's why you need to know this way. Otherwise, it's very complicated. Sometimes you don't know is the Dharmapala or Lokapala, it's a worldly deity or not, because the text on you read Mahakala, it looks like very terrifying. Mahakala, true. Some text Mahakala saying, kill the animals, eat the meat, and drink their blood, like this kind of things comes. You think maybe, oh, this is not the Buddha, but it has other meaning. It has very different meaning. So that's why Mahakala, first thing you know the Mahakala, just notice that Bodhisattva form is Avalokiteshvara. Yidam form is the Chakasambara. Dharma protector form is the Mahakala. Understand? So these are need to be very clear. Then your mind is very clear. It is Dharmapala, not the Lokapala. It is non-worldly protector, not the worldly protector. Understand? Con xin thưa là vậy là chúng ta đã được thầy giải thích cho về cái ý nghĩa của chư hộ pháp thế gian, và thầy nói rằng là thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà làm ra được những cái to ma đơn giản, để khi mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể tiện làm những cái to ma cúng chư hộ pháp như thế để có thể thực hành. Thì như thầy đã giải thích là có 3 loại to ma để dâng cúng cho ba cái đối tượng hộ pháp thế gian, là chư vị thần linh thổ địa này, những cái vị tinh linh mà đem đến hoặc là cướp mất thành tựu này, và thứ ba là chư thần hộ mạng của chúng ta. Thì tuy rằng là có phân chia ra 3 loại to ma như thế, nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm một cái to ma đơn giản mà có thể thay thế cho được cả 3 loại to ma này. Tức là mỗi lần mà thực hành thì chúng ta chỉ cần làm một cái to ma mà thôi. Thì có thể là một buổi khác thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm cụ thể cái loại to ma đó. Tiếp theo là thầy giải thích về cái việc thực hành các vị hộ pháp xuất thế gian. Đầu tiên là Ngài Mahakala, thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng Ngài Mahakala không chỉ là một vị hộ pháp,
mà Ngài chính là hiện thân của Đức Chakrasamvara, là Đức Thắng Lạc Kim Cang. Thì đối với các cái hình tướng của Đức Thắng Lạc Kim Cang á, thì một là Ngài hiện thân Thắng Lạc Kim Cang, đó là hiện thân của Yidam hay là Bổn Tôn. Thứ hai là Ngài hiện thân thành Đức Quán Thế Âm, thì đó là cái hiện thân Ngài để Ngài có thể thực hiện cái công hạnh cứu giúp chúng sinh là trong hình tướng của một vị Bồ Tát. Và cái hiện tướng thứ ba của Ngài là thân tướng của Đức Mahakala. Vì thế nên là Đức Mahakala đích thực là hiện thân của một vị đã giác ngộ hoàn toàn, chứ không phải là một vị hộ pháp thông thường, không phải là một vị hộ pháp mà vẫn còn ở trong vòng sinh tử. Thì đối với định nghĩa về hộ pháp thế gian là những cái vị thần linh thổ địa, hay là kể cả những cái vị trời, các vị thần mà vẫn còn chưa thoát được khỏi vòng sinh tử, thì chúng ta gọi đó là các vị hộ pháp thế gian. Đối với Đức Chakrasamvara thì Ngài là một cái vị mà đã hoàn toàn chứng ngộ được Phật quả, và Ngài thành tựu được đại lạc viên mãn. Cái đại lạc này nó chính là một cái cách để miêu tả về cái trạng thái khi mà một chúng sinh chứng nhận thể nhập được cái tánh giác như nhiên vô cùng là hỷ lạc và quang minh của chính mình. Vì thế nên là chúng ta cần phải hiểu rõ để mà khi mà mình thực hành Ngài Mahakala, mình có thể có được một cái kết nối sâu sắc với Ngài. Nếu mà mình có thể hiểu được về cái tâm của Ngài, về cái hoạt hạnh của Ngài, như thế thì chúng ta thực hành nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và Ngài hóa hiện ra làm một cái vị hộ pháp như thế. Có nhiều cái văn bản chúng ta có thể đọc được miêu tả, chúng ta thấy là miêu tả về Đức Mahakala là Ngài ăn thịt uống máu, thì chúng ta cứ tưởng rằng là ô đây không phải là một vị Phật, bởi vì một vị Phật thì sẽ không ăn thịt uống máu như thế. Nhưng thực ra thì không phải, mà Ngài Mahakala là một cái vị mà còn cái lòng tham ăn thịt uống máu chúng sinh đâu, mà đây là những cái biểu tượng, máu thịt đó là những cái biểu tượng là ăn nuốt những cái tham sân si của chúng sinh. Hay là chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta thực hành thì những cái phần mà ăn thịt uống máu này thì chúng ta phải biết là ăn nuốt cái gì, ăn nuốt hay là tiêu diệt chính cái tâm chấp ngã, hay là những cái ác niệm ở trong lòng chúng ta, những cái nghiệp tập về tham sân si của chúng ta, đó mới là những cái mà cần phải trừ bỏ, những cái cần phải trừ khử. Và khi mà chúng ta có được tri kiến thanh tịnh thì chúng ta có thể nhìn, ờ, chúng ta có thể thực hành, và chúng ta có thể hiểu về Đức Mahakala đúng như một vị Phật, chứ không phải là nếu mà những ai sai lầm thì sẽ thực hành họ Ngài như là một cái vị hộ pháp của thế gian thôi, và như vậy thì sẽ không đạt được cái sự gia hộ của một vị giác ngộ. Là rồi Drupon. So that Mahakala very clear. And now you see in the text say Mahakala is the main Dharma protector in India in the Nalanda institution. Nagarjuna is the main Dharma protector. So Mahakala is the Dharma protector, but Mahakala comes when it's really necessary, when it's really needed, first of all. Secondly, Mahakala is the talent that called the activities or the protection to protect Mahakala comes always slowly, not very fast. So people sometimes don't have the patience, right? We are very impatient, so that's why we think we not help from Mahakala. But Mahakala helps all the time. And Mahakala has the many manifestations, different color, even white Mahakala is the Mahakala for your Lake Zambala.
So Mahakala, you can make a Pumba, and as like young boom ways with a white Mahakala is the form of the Zambala. And then Mahakala has the female, his consort. Mahakala has consort, is the very special with the head, is the with a bird, like a raven head. So the raven head is the female Mahakala, is the more faster than Mahakala itself, it's called, understand? So Mahakala has the 72 retinues. So that's why lineage different practice. Sajapa, Nyingmapa, in Kamakaju, Drikung have many different Mahakala. So you don't compare them. You don't need to think one is better than others. It has a lineage connection to the Lama who meet the first. Understand? So the Drikung lineage, we practice with the four-arm Mahakala. The four-arm Mahakala has very special connection because the Drikung, the 25th throne holder, it's called the Dharmakirti, when he was during the his term, so there was many difficult because he was yogi, but he doesn't wear the monk's robes, but he was Lama too. So that's why one day from the Lhasa area, so the people catch him. So they thought you are not a good monk because you doesn't dress purposely, like these kind of things. So they put him in prison, understand? And then when they put him in prison, that time the Tibetan king is the 5th Dalai Lama. The 5th Dalai Lama is very famous, very learned, right? So the Dharmakirti, he met the 3 dharmas, 1 dharma for Achi, and 1 dharma for the Zen. Zen means the Zimar, and 1 dharma for Achi, 1 for Mahakala. So he called these 3. One of you should come now, help me, understand? So next morning on the wake up, the 5th Dalai Lama, so he see everything is kind of like banded. Everything is a little bit like strange. So even Potala itself. So he was very surprised and uncomfortable. So he called his minister and asked what happened. And then they said, we didn't need nothing, but only this crazy yogi, the crazy man, they even not call yogi, crazy man was there, we put it in prison, so maybe something happened. So then the 5th Dalai Lama told, no, this is not crazy man, that is the really great yogi. So when he do that, Achi has the mirror, Achi, the standing Achi has the mirror and jewel. So she put the image of Potala inside, just turn a little bit like this. The whole house is like turning. So that is only true. Nobody harmed, nobody killed, understand? Just to make their show the power. So that's why they said, oh my God, this is really the great Dharma protector. But when Dharmakirti was prison, he told Zimar, you don't come. I just let you know because you don't come, Zimar. Because Zimar come, he will destroy. The Zimar can be very too powerful and quite terrifying one, right? So arrogant, terrifying, wrathful. Zimar normally we call like this. He is the wrathfulness, he is the arrogant, he don't listen to anyone, and he's terrifier. So that's why Dharmakirti told Zimar, you don't come. But Mahakala coming, but very late. So when they released the Dharmakirti, Mahakala come. So the Dharmakirti told Mahakala, you very late. So you too late, and he even the Dharma robe, he has on Dharma robe, he just beat up with the Dharma robe. And that moment, Mahakala dissolved into the one stone. So this stone still we have in Tibet. It's called the Mahakala stone.
So you see, that's why Mahakala works very well. In the Tibet, have lots of stories with the Mahakala. He helped many people. He bring all the retinues. That's why it takes long time. He don't come alone. He bring all the 73 retinues and his consort and all this kind of, that's why it takes time. But the thing is, Mahakala is the very important Dharma protector, means if he don't move, the other Dharmapala don't move. So once the Mahakala moving, the count of like his retinues, everything moving, all Dharmapala will come, because he's the count of the king of the Dharmapala, the king of the how to say, protector. So that's why we should practice Mahakala, very important. And to protect for the bad energy, black energy, black magic. People call black magic, right? There is existent black magic come to your body, your channel, your chakra, blocks all these things. We need to have the Mahakala mantra in order to remove that, and we need help for the energy, renew our energy. We need to find the good protector, either can be human, either can be like kind of form, but we have to have the practice, and then it's much more clear. Dear Drupon, could you please repeat about three forms of Mahakala, like Zambala and consort, and the third, what is the third form? Mahakala, one is the Mahakala itself, everybody know. Okay, I see. Black, Maha means the great, black. Kala means the black, Maha means the gross, yeah, great, Mahakala. Yeah. And there is a white form of this Mahakala, but this time it's not Kala, it's a white form. But this one is the as Zambala, he help you to have your spirit, your business, your money, your job, and your post spirit, everything he helps for that. It's become the lucky to practice of the fortune of Mahakala. And then there's a That's Mahakala, white. your White. wind energy, your channel energy, your window energy, your insight, your energy, to integrate that, to protect. This is his consort. His consort is called Mahakali. Mahakali is female, but with a head, with a robin, you know, bird. So robin head, and that is the Mahakala special. So this is we call the raven is the symbol of Mahakala. If you see that, you should be happy. You should feed them. You should protect them, okay? So that's just the three different forms. Thank you, Drupon. Yes, please. Con xin thưa là thầy nói rằng là như vậy là chúng ta đã có một cái sự hiểu biết nhiều hơn về Đức Mahakala, và nguyên xuất xứ thì cái truyền thống thực hành Đức Mahakala thì được bắt nguồn từ Ấn Độ, cụ thể là từ Học viện Nalanda của Đức Long Thọ. Thì chính Đức Long Thọ là ngài đã khai phóng cái pháp tu về Đức Mahakala và ban truyền cái pháp tu này để cho mọi người có thể thực hành. Và Đức Mahakala thì hiện tướng ở trong ba cái thân tướng. Một là trong chính cái thân tướng gọi là Đức Mahakala, thì trong hiện tướng Đức Mahakala thì ngài cũng lại có nhiều thân tướng khác nhau. Ví dụ như là màu sắc khác nhau, số lượng tay chân khác nhau. Thứ hai là các hiện tướng giống như là Đức Zambala, tức là ngài sẽ hỗ trợ chúng ta về những cái vấn đề về tài bảo, công việc, tiền bạc, tài sản của chúng ta. Thứ ba là ngài có các cái hiện tướng về phối ngẫu, hay còn gọi là các cái vị Mahakali. Đây là các cái vị mà có những cái đầu thú, ví dụ như đầu con chim. Đôi khi trong một số truyền thống thì chúng ta còn thấy được rằng là ngài Mahakala xuất hiện trong cái thân tướng có hai cái vị phối ngẫu chính. Vì thế nên là ngài Mahakala thì hóa hiện ra rất là nhiều hình tướng khác nhau để có thể nhanh chóng giúp đỡ chúng ta. Và cái đoàn tùy tùng của ngài Mahakala thì cũng rất là đông đảo. Vì thế nên ngài có một cái sự hỗ trợ rất là nhanh chóng.
Nếu như chúng ta thực hành Đức Ma Ca La mà chúng ta cảm thấy là ô sao Ngài giúp con chậm thế mãi mà không thấy được Ngài giúp đỡ, thì không phải đâu. Thì có thể là do cái sự thực hành của chúng ta nó chưa kết nối được với Ngài, chứ còn thực ra là cái sự hỗ trợ của Ngài thì vô cùng là nhanh chóng, và Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng sinh một cách tức thời. Thì thầy có kể cái câu chuyện rằng Ờ, có một cái câu chuyện về cái việc mà Đức Mahakala tại sao lại hỗ trợ chúng ta nhanh như thế, là bởi vì từ cái thời của tổ Dhammakirti thì ngài là một cái vị đại thành tựu giả, ờ, gọi là ngài không có tuân theo một cái quy tắc thông thường, mà ngài có những cái hành vi rất là khác biệt đối với thế gian, bởi vì là ngài đã vượt thoát mọi cái sự chấp trước của thế gian rồi. Vì thế có một lần ngài đến thăm cung cung điện Potala của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì khi đó ngài không có mặc y áo của chư tăng gì cả, mà ngài chỉ mặc một cái bộ y phục rất là bình thường, rất là tầm thường. Vì thế nên là những cái người lính ở cung điện Potala khi mà thấy ngài đi tới thì họ không biết ngài là một vị đại thành tựu giả, và họ rất là coi thường ngài, thậm chí là họ bắt giữ ngài bởi vì là trông có vẻ rất là đáng nghi với những cái hành vi mà họ thấy là rất là bất thường, nên là họ mới bắt giam ngài. Thì trong ngay cái đêm hôm đấy, khi mà ngài ngồi ở trong lao tù, thì ngài dùng cái phần bột Sampa mà người ta phát cho tù nhân á, để ngài làm ra ba cái to ma thực hành đến ba cái vị hộ pháp của dòng Drikung chúng ta. Đó là Đức A Chi, thứ hai là to ma để dâng cúng lên chư Sen. Sen thì có nghĩa là à, ngài hộ pháp Sư Ma mà chúng ta đã được học, và thứ ba là một cái to ma để dâng cúng Đức Mahakala. Và ngài kêu gọi là các vị mau mau đến để giúp đỡ ngài thoát ra khỏi cái hoàn cảnh lao tù như thế. Thì ngay đến lúc sáng hôm sau thì Đức Đạt Lai Lạt Ma thấy một cái hiện tượng rất lạ, là cả cái cung điện Potala nó bị nghiêng đi. Ngài rất là thắc mắc, ngài bảo là không biết tại sao lại có một cái dị tượng như thế xảy ra, và ngài triệu tập quần thần để mà hỏi là có cái việc gì ờ, xảy ra mà lại khiến cho cái dị tượng như thế nó xảy ra một cách bất thường. Thì mọi người đều không 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 nghĩ ra được là nguyên nhân là vì sao. Thì sau đó thì quần thần cũng có thưa lại với Đức Đạt Lai Lạt Ma là chỉ có mỗi một việc khác thường, đó là lúc hôm qua chúng con đã bắt được một cái vị giống như là một cái vị hành khất bị điên á, rất là có những cái hành xử rất là kỳ lạ, cho nên là đã tống giam vào trong ngục. Thì ngay lúc đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma có nhìn thấy cái nguyên nhân của cái việc mà cả cái cung điện Potala bị nghiêng đó là do Đức A Chi đang và hiện thân trong cái hình tướng đứng, và một tay ngài cầm cái tấm gương bạc, ngài soi vào cái cung điện Potala, và ngài lật úp cái tấm gương đấy để nhằm là chuẩn bị là lật úp cả cái cung điện Potala. Thế là Đức Đạt Lai Lạt Ma mới nhận ra là ô, đây chính là một vị hộ pháp, đây là một vị hộ pháp, chứng tỏ là cái vị hành khất đó thực ra là một cái vị hành giả cao cấp của một dòng tu, chứ không phải là một cái vị tầm thường. Nên là à, quân lính là phải phải thả cái vị đó ra. Ờ, khi mà ngài Dhammakirti gặp nạn như thế, thì chúng ta thấy là cái vị đầu tiên mà nhanh chóng đến để cứu ngài thoát khỏi cái cơn hiểm nạn á, thì chính là Đức A Chi. Còn Đức Mahakala, còn thứ hai là Đức Sư Ma. Đức Sư Ma thì thầy có bảo là chúng ta đều biết là Đức Sư Ma thì ngài đang ở trong một cái hiện thân thân tướng là dạ xoa, cho nên là cái hình dáng của ngài nhìn rất là kinh khủng kinh dị, và nó sẽ rất là hung dữ, nó sẽ có thể khiến cho những người khác bị kinh hoàng. Cho nên là chính Đức Dhammakirti cũng đã bảo với ngài Sư Ma là thôi, thôi, vị Sư Ma đừng có đến nữa, bởi vì cái thân tướng của vị sẽ làm cho chúng sinh khác bị kinh hoàng.
Thế nhưng mà ngài triệu tập Đức A Chi và Đức Mahakala thì mới chỉ có Đức A Chi đến được mà thôi. Mãi về sau thì khi mà ngài được thả ra rồi thì ngài mới thấy Đức Mahakala là đang dẫn cái đoàn tùy tùng kéo đến để hỗ trợ ngài. Thế là ngài mới dùng cái mảnh y của mình, ngài quật vào Đức Mahakala, và chính cái động tác đó mà khiến cho Đức Mahakala bị ngã văng vào một cái tảng đá, mà thầy nói rằng là cái tảng đá đó bây giờ vẫn còn in dấu khi mà ngài Mahakala bị ngã, và nó vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Vì thế nên là chúng ta biết rằng là Đức Mahakala thì là à, thủ lãnh của cả một cái đoàn tùy tùng rất là đông đảo các cái chư vị hộ pháp hung nộ. Và đối với các vị như thế thì họ luôn luôn là tuân theo cái y lệnh của Đức Ma-ca-la. Thế nên là ngài đi thì họ mới đi, còn nếu mà ngài ở lại, ngài không đi thì họ cũng sẽ không có dám đi trước. Vì thế nên bất cứ khi nào mà có sự xuất hiện của Đức Ma-ca-la hay là có sự giúp đỡ của Đức Ma-ca-la thì lúc đó là cả cái đoàn tùy tùng của ngài cũng sẽ đều đi theo để hiệp lực giúp cho ngài viên thành những cái công hạnh mà có thể bảo hộ cho chúng sinh. Vì thế nên khi mà chúng ta thực hành Đức Mahakala thì mọi vấn đề à, che chướng và những cái vấn nạn của chúng ta, kể cả là ở bên trong lẫn bên ngoài, à, như là những cái chướng nạn về tài chính, chướng nạn về các cái vấn đề trong cuộc sống, cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta bị người khác hãm hại hay là bị mắc phải bùa ngải thì cũng đều được giải quyết. Còn ở bên trong thì là chúng ta có những cái che chướng về những cái đường kinh khí mạch, thì khi mà chúng ta thực hành Đức Mahakala thì chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ để xử lý những cái vấn đề đó. La Soy Drupon. So now you see we don't need to tell the many stories of the Mahakala, but one thing is very important is the Nalendra, when he started from the Nalendra institution in the Dharma practice. So Mahakala, the Nagarjuna told to the Mahakala to protect the Nalendra institution, the Nalendra monastery. So that time there was the one very learned non-Buddhist master, that the non-Buddhist master, like kind of a non-religious believer who has actually a lot of knowledge. So he want to take the monastery over. So he want to debate with all the monks in the Nalendra institution. That time, nobody can fight. The other one is very powerful, very rich, and very many people they have. So they wanted to destroy or overtake the Nalendra institution. So it's very difficult to defeat them from any kind of way. And they send always black magic, kind of like possessed. Some monks become crazy, some people become dizzy, many near with the village of the Nalendra institution, that many ladies, females become crazy, and because they become like mamo. And so the mamo is the kind of like elementary demons. So that was very difficult. So the Nalendra, the Pandritas, they asked the Nagarjuna what to do. So Nagarjuna told, I will send you the various, the terrifier, the powerful protector. So that was the Nagarjuna sent to the Nalendra institution. When that come, so Nagarjuna told, I will not send only one dead protector, also one yogi. So one philosophy master, Pandita Aryadeva. So that time when they come, Aryadeva, on the way from south to in North India, he met a lot of obstacles, because that time there's robbers, thieves, and criminals on so many things. Normally you cannot travel anymore that time, but all the time on raven, bird, so guide him where he should go.
It's kind of navigation. He navigate all the time until achieve the Aryadeva to the Nalanda institution. When Aryadeva arrived Nalanda institution, that bird is become the form of the Mahakala in the temple. So that moment, the next day, and then they divide, take the dividing place with the other guy. So now Aryadeva thought, maybe I will lost because this other guy is so intelligent and they are very powerful. Maybe they will kill me, so like this. But the other guy see that one, so the Aryadeva, there is the one a raven and a bird top of the Aryadeva, and he's like telling to Aryadeva what he have to tell. So Aryadeva become extremely intelligent, very, very great, and nobody can defeat them. Understand? So Aryadeva become winner because of the Mahakala. So why? Because Mahakala is not just protector, I said, it's Bodhisattva Avalokiteshvara. So Avalokiteshvara guide that. So you need to know this way. So that become the most great protector. Now very well known, very famous is the four-arm Mahakala, two-arm Mahakala, and there is the Bernak, it's called. The Bernak means the Kamakaju lineage. They practice on very short form and with a powerful is the Bernak, which has the third Karmapa had the vision. So all these are same, so not different. So if you want to Mahakala practice, we should go to texts which are wrote by Nagarjuna. Understand? That is the most authentic. That is the most authentic, most blessed, the most powerful. So our Dharmapala, yeah, many of you got our Dharmapala text. Yesterday, Christy sent to the translator girl, right? So in this text, if you go to the page number 10, the price of the Mahakala, which is wrote by the Nagarjuna. So this you should practice. If it's possible, you should practice this one. So let's look that text afterwards. Dear Drupon, so about the Mahakala Sadhana, as I asked you about the 100 syllable of Mahakala Sutra. On the sadhana, is there some mistakes? Yes. You got Mahakala text yesterday from Christy, right? Yes. Yes. So we will, so we will tell the people to fix that. Ok. Con xin thưa là thầy nói rằng giảng thêm cho chúng ta về Đức Mahakala. Thầy bảo là chúng ta có rất nhiều câu chuyện khác về Đức Mahakala, nhưng mà chúng ta sẽ điểm qua một vài những cái câu chuyện quan trọng thôi. Câu chuyện thứ hai mà thầy kể cho chúng ta đó là cái quá trình mà Đức Mahakala đã bảo vệ cái tu học viện Nalanda của Đức Long Thọ. Vào thời đó thì có một cái quân đoàn của ngoại đạo, họ đến để họ nhằm là đánh bại và thâu tóm cái học viện Nalanda. Thì cái quân đoàn ngoại đạo này họ rất là mạnh, bởi vì ngoài cái việc là họ có rất là nhiều tài sản, rất là giàu có, rất là uy thế, ngoài ra thì họ còn sử dụng huyền thuật rất là kinh khủng. Vì thế nên là dân làng xung quanh đấy cũng bị họ thao túng hoặc là bị họ hãm hại. Dân làng gặp phải rất là nhiều những cái nghịch cảnh tai ương và có rất là nhiều người bị điên, mà cái việc họ bị điên là do những cái quân đoàn của ma mô, tức là ma quỷ hoặc là tinh linh gây hại, do cái việc là cái đội quân ngoại đạo đấy họ sử dụng huyền thuật. Khi đó thì ngài Pandita rất là lo sợ và ngài đã cầu cứu Đức Long Thọ. Đức Long Thọ mới nói rằng là ta sẽ thỉnh mời một cái vị vô cùng uy lực và vô cùng trí tuệ uyên bác đến để giúp cho học viện Nalanda. Thì sau đó là ngài đã mời Đức Thánh Thiên, Aryadewa là Đức Thánh Thiên ạ. Khi mà Đức Thánh Thiên tới thì lúc đầu khi mà ngài đối đáp, ngài
tranh biện với cả bên ngoại đạo kia, thì ngài cũng sau một lúc tranh biện thì ngài thấy rằng ôi ngài bị yếu thế rồi, và không những là ngài bị yếu thế mà ngài còn cảm thấy là ôi ta sẽ thua cái quân ngoại đạo này, và thậm chí là với cái sức mạnh huyền thuật của họ thì họ thậm chí có thể sẽ lấy mạng của ta mất. Vì thế nên là ngài mới về ngài thực hành Đức Ma Ca La. Thì sau khi ngài thực hành Đức Ma Ca La thì ngài thấy có một con chim màu đen hay là một con quạ màu đen, nó bay đến nó chao lượn ở trên đầu ngài, và đó là một cái dấu hiệu là ngài đã nhận được cái năng lực bảo hộ của Đức Ma Ca La. Thì thầy nói là Đức Ma Ca La như chúng ta đã được thầy giải thích là ngài không chỉ là một vị hộ pháp, mà ngài còn là một vị bổn tôn và là một vị Bồ Tát. Thì cụ thể ở đây là cái lần đó là Đức Thánh Thiên đã nhận được gia lực về trí tuệ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cái hiện thân thứ hai của ngài Chakrasamvara là Đức Thắng Lạc Kim Cang. Sau đó thì sau khi mà ngài nhận được gia lực của Đức Mahakala như thế, thì khi mà ngài ra ngài tranh biện và ngài đấu pháp với cả đội quân ngoại đạo thì ngài đã thắng, và ngài đã cứu được cho toàn bộ cái học viện Nalanda. Chúng ta biết rằng là Đức Mahakala thì có nhiều thân tướng khác nhau. Ngài có thân tướng 4 tay, 6 tay, 2 tay. Hay là trong truyền thống Cạc Ma Kaju thì chúng ta biết là một cái hiện thân Benak là ngài Đức Mahakala trong cái thân tướng rất là lùn. Đó là một cái thân tướng rất đặc biệt, và đó cũng là một vị hộ pháp chính của Đức Cạc Mata kể từ đời thứ 3. Và đối với truyền thống Drikung của chúng ta thì chúng ta thực hành chính là là thực hành Đức Mahakala trong thân tướng 4 tay. Và thầy có nói về cái nghi quỹ mà hôm trước chúng ta nhận được, thì thầy cũng nhờ chị Christy là sẽ gửi lại nghi quỹ đó cho những cái ai mà cần dùng để mà thực hành Đức Mahakala. Thì trong cái nghi quỹ đó, ở cái trang thầy nói là cái trang 10 thì có cái lời khẩn nguyện. Cái lời khẩn nguyện của cái lời khẩn nguyện đó chính là do Đức Pandita đã viết ra cái lời khẩn nguyện đó để cho chúng ta thực hành về Đức Mahakala. Nhưng có một cái điểm nữa ở trong cái nghi quỹ hôm bữa mình có gửi, ban tổ chức có gửi ra cho mọi người ạ, thì con có phát hiện ra là ở cái phần cuối, cái phần mà chú 100 âm của Đức Mahakala thì nó bị viết sai một chút, thì con cũng đã trao đổi với chị Christy, nhưng mà chị bảo là do cái bản dịch này là một cái bản dịch cũ từ ngày xưa, cho nên là cũng không biết là ai là cầm cái file gốc của cái bản dịch này. Thì có thể là chúng con sẽ gửi lại cái phần câu chú trăm âm đúng ra cho mọi người, để nếu như có những ai mà đã in nghi quỹ giấy ra rồi á, thì mọi người có thể in lại riêng cái phần câu chú đó, rồi mọi người dán đè lên là ok ạ. Lasso đúng không? So you see the page number 10, this text, Drikung Dharmapala text, page number 10. There is the price of the Makala, which is the garden Makala. So which is means the main practice of the Makala wrote by the Nagarjuna. So if you want to do Makala practice, of course, before start this, you can do short refuge prayer and Bodhicitta prayer. After you can go to this text here. So this text is very, very important. You need to visualize Makala, very huge, very big Makala in front of you, that you call the Makala from the land of the Raksha. You know Raksha? Raksha. So because he protect the land of the Raksha, but sometimes it's called the Makala, the kind of the land, the Kachari of the Makala is located near to the Kalash. The Mount Kalash, there is 2 lakes. There's one lake is called the Manusarva, is the holy lake. The other side there is called the lake which calls the Raksha. So the Raksha lake
inside that Raksha lake has the palace of the Mahakala. So that's why it's called very special. Mahakala has connection to the Mount Kailash. If you go to the Mount Kailash Kora, like surround, there's a rock which calls the Mahakala rock as well. So from there, you invite the Mahakala. That is very important to know which direction you have to call that. So this is very important. Now you see the Mahakala is has the black, actually it's the black color, but it's a kind of the dark blue we paint, which means the beyond the doubts, beyond the hesitation. He doesn't hesitate anything to come to you to help you. He's not afraid for any kind of Mara. So Mahakala sitting on the lotus, all these things like same, but especially for corpse, for human corpse, it doesn't mean that he killed the people. It means the four fears. The Mahakala has no fears, understand? The fear of the external, the fear of the internal, the fear which from the enemies, a human, the fear from the animals like tiger, elephant, whatever, the fear from the planet, like kind of like lightning, like sometimes coming special like haggle, like a hill spectrum, all this kind of things, or sun, moon, or what kind of all this Mahakala has no fear. So that's why it's called the four Maras means here. The four corpse is very, very important, Mahakala, the way you need to know. Especially Dharma protectors who has 3 eyes. So they are not the Lokapala. The Lokapalas, most of them have not 3 eyes. They have only 2 eyes like we are. So who has achieved the third eye, that means they have already the wisdom of the compassion. The compassion wisdom achieved with the Bodhisattva. So Mahakala has 3 eyes. So this you need to know short, and this prayer is very important. So I will read the first transmission after we read together on this text, and then you can take out from the text and you can practice that, or somebody can make this short Dharmapala. Dạ, con xin thưa là lúc nãy thầy có nói cái trang 10 của nghi quỹ thì thực ra con bị nhầm, nó không phải là cái trang 10 của cái nghi quỹ hôm trước mà ban tổ chức đã gửi, mà hôm nay chúng ta có một cái nghi quỹ dài hơn, nó gọi là cái tuyển tập các cái lời cầu nguyện cũng như là cái sự thực hành và dâng cúng to ma lên chư hộ pháp của dòng truyền thừa Drikung. Nó bao gồm rất là nhiều những cái bài thực hành ở trong này. Thì thực ra là cái nghi quỹ này thì chưa có bản tiếng Việt cho toàn bộ nghi quỹ đâu ạ, chỉ có các cái bản tiếng Việt cho từng phần thôi. Vì thế nên là chắc là chị Christy sẽ chủ động để mà gửi cho mọi người khi mà đã có những cái bản dịch thích hợp hơn. Vì thầy có giải thích cho chúng ta là cái trang 10 cái bài cầu nguyện đến chư hộ pháp ở trang 10 của cái nghi quỹ tiếng Anh mà con đang có trong tay đây, thì nó chính là cái bài tán thán được viết ra bởi Đức Long Thọ, và cái bài tán thán này rất là quan trọng. Trong này thì ngay cái câu mở đầu thì chúng ta sẽ thấy được là miêu tả cái hình tướng của Đức Ma Ca La là từ nơi trung tâm của một ngọn lửa thờ của thời Đại Kiếp, an trụ trên một đài sen, một đĩa mặt trời và xác người rất là kinh hãi với một khuôn mặt, 4 cánh tay và sắc thân màu xanh dương đậm. Con xin kính lễ và tán thán Đức Hộ Pháp mật nguyện. Thì thầy có giải thích với chúng ta là đôi khi trong những cái lời tán thán về Đức Ma Ca La thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tướng như nhiều đầu, nhiều tay, nhiều chân, hoặc là Ngài đứng trên 4 xác người. Thì cái điểm quan trọng ở đây chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của những cái hình ảnh tượng trưng đó. Ví dụ như 4 xác người ở đây, Ngài dẫm lên 4 xác người thì không phải là đó là cái việc là Ngài giết hại chúng sinh, mà 4 xác người ở đây chính là tượng trưng cho 4 nỗi sợ hãi ở trong mỗi con người.
bốn nỗi sợ hãi đó cũng chính là cái che chướng khiến cho chúng ta không đạt được giác ngộ. Thì bốn nỗi sợ hãi đó bao gồm là những nỗi sợ hãi bên trong, những nỗi sợ hãi bên ngoài. Thứ ba là nỗi sợ hãi về thú dữ. Thứ tư là các nỗi sợ hãi. Chắc là con viết cái từ gì con cũng không đọc được. Dear Drupon, the fourth of the fear you said that. What is the fourth? We have a four kind of The fears. fourth one is planet, planet. So if Yeah, anything falls okay, I got it. Dạ, in the nỗi sky, sợ hãi thứ tư đó là nỗi sợ hãi về cái sự ảnh hưởng tác động của các cái hành tinh ạ. La Soy Drupon. Và so now we yeah. read. First, I give the transmission, the short Yes. text, and after we do this short text practice together. Dạ, con xin thưa là thầy sẽ ban cho chúng ta khẩu truyền và chúng ta hãy lắng nghe khẩu truyền để có thể nhận pháp, rồi sau đó mình sẽ thực hành ạ. La Soy Drupon. So first you just listen. I read it, you can hear it, okay? Khi mà nhận khẩu truyền thì chúng ta chỉ cần phải lắng nghe một cách chu đáo là được ạ. Ngewa gomba jen zong ya yen la du jun de song gen gombo cha za lo do je to ge chen la be me do nye sem do nyewa gong ne me do yi je den be to gen gombo cha za lo go zong chen ma gomba jen yon den gun je jen ba bo ju je ja wo nga zo wa yon den gombo cha za lo tam de sem be jing go na zo zhe wei zhen zhe ne dang wan de xin du guan zhong chen len gombo cha za do dong bei long lo dian ba song nan zhe gan yin dam chen jiong Tam chen tek chen kun zhe ne jiu zhong gongbo cha za lo dian zhong gongbo na bo la gang ba jie bo do chen be tam chen gongbo do yin da ge chen dong zhong ba do da de den ne song ne zo zhang zhu ning bo jie jie ba zhong gongbo jiu la zhou zhong da ge ji sam zhu ban zo da cha ko dang jie wa yin ne dang lo ba xie wa dang cai dang song nam jie wa dang tam chen ang du du wa Drikung zhuo telen zo jianbei dorman diyan zhubei telen zhuo bara nzo. After this finish, you can recite the Mahakala mantra. Om Mahakala Hong Hong Pei mantra. Mahakala mantra is very, very important. So you can recite the Mahakala mantra. And this prayer is short. What you need is only sergam. You need the tea offering, and you need the smoke offering in order to do that, and that's it. So tea or alcohol, no matter, the wine or tea, you need to have this offering for the Mahakala. So this is a Mahakala's phrasing of Mahakala's the gardening, but Mahakala has also smoke offering, short on. And Mahakala has also Dharma offering, short on. But you don't need to do all, it's too much. You just do this on, it's enough. It's very good. Because we will not have time all this to do. But this one is very, very important. It's wrote by Nagarjuna itself. So that's why it's very authentic. The first text, which is wrote by Nagarjuna, what he have seen, Nagarjuna have seen exactly like this. So if you read this text, how he looks like. That time was 4 arm. After 6 arm, different face, all these things come, different yogis vision. The first vision come to the Mahakala is very important, understand? After all of this, okay, but it's too much sometimes. So you need to be clear what the Mahakala you do. You need to do where it's come from. The yogi who has the first made it is the Mahakala, Nagarjuna. So that's why Jigten Sumgon, Drikung Jigten Sumgon is the reincarnation of Mahakala, Nagarjuna. So that's why it's very connected to the Mahakala very much. So it become his main protector. Con xin thưa là thầy hướng dẫn là sau khi mà chúng ta thực hành cái bài tán thán này thì chúng ta sẽ tụng cái câu chú của Đức Mahakala, và việc này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thực hành cái câu chú này thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ít hương để cúng khói và
một cái sơ kiêm đựng trà hoặc là đựng rượu để cúng dường sơ kiêm cho Đức Mahakala. Và thầy nói rằng có nhiều cái thực hành, ngoài cái thực hành cúng sơ kiêm thì chúng ta còn có cái thực hành cúng khói hương hoặc là cúng to ma riêng. Nhưng mà thầy bảo là chúng ta không cần phải thực hành tất cả những cái nghi quỹ đó đâu, bởi vì như thế thì nó sẽ quá phức tạp. Nếu mà cần phải chọn thì chúng ta hãy thực hành cái đoạn tán thán của ngài Long Thọ này, bởi vì cái đoạn tán thán này nó có một cái năng lực gia trì rất là lớn, vì nó là trực tiếp được Đức Long Thọ viết ra. Vì thế nên nó có một cái uy lực có thể bảo hộ cũng như có thể gia lực cho chúng ta để chúng ta thực hành được tốt hơn. Lasso Drupon. So we recite the Mahakala mantra 3 times. You repeat me. So we do today Om A. We put the A mantra. Om A Mahakala Hong Hong Pe Soha. So A mantra means all the retinues. Or Om mantra start. A means 72 retinues of the Mahakala together. Then Mahakala Hong Hong Pe Soha. Okay? We read that together. So repeat me 3 times. Con xin thưa là thầy cũng có nhắc là khi mà chúng ta thực hành mà tụng cái lời nguyện này thì ví dụ như đến đoạn nào thì chúng ta cần phải quán tưởng rõ ràng thân tướng của các vị Mahakala đó. Ví dụ như là cái đoạn mà miêu tả là Đức Mahakala 2 tay, 4 tay hay 6 tay thì chúng ta cần phải quán tưởng rõ ràng để có thể triệu thỉnh được các vị thực sự là hiện diện với chúng ta. Ngoài ra bây giờ thì thầy sẽ truyền khẩu cho chúng ta về cái câu chú của Đức Mahakala. Thầy sẽ đọc 3 lần và chúng ta cần phải lặp lại theo thầy, và chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của câu chú. Ví dụ như là chữ Om tức là khi là mình đang triệu thỉnh chư vị Mahakala. Chữ A là mình triệu thỉnh tập hội tùy tùng của ngài, vân vân. Lasso Drupon. Om A Mahakala Hong Hong Pet Soha. Om A Mahakala Hong Hong Pet Soha. Om A Mahakala Hong Hong Pet Soha. So that is the Mahakala mantra. So after this text, you recite that Mahakala mantra. So if you have the text, we can read now together. You have to read Mahakala little bit nice, like strong. You have to think about that. So you have to, if you read like this. Like this, we read nicely. No. Little bit stronger. The Tibetan Lamas Mahakala read not so light, little bit stronger. So you may not have the voice same everybody, but we feel strong, feel powerful, but not too stress, not slowly, because that's why Mahakala slow. He likes slow things. He likes everything slow down. That's why sometimes we call, don't be too lazy. Sometimes we call Mahakala, please don't be too lazy. We really need you. Because if you make appointment, you're not sure sometimes. So you have to remind him often. If you don't remind, one of our yogis used to say, the only the Dharmapala that you need to remind is the Mahakala, because he don't care sometimes. He cares, yes, but he's very, very casual. So you don't react that easy. So that's why you need to remind Mahakala often. When you call from the Mount Kailash, as I said, so near the Kailash, there are 2 lakes, Manusarva Lake and the lake of the Raksha. So he's come from there. That's why if you do Mahakala constantly, Naga will love you very much. So all Naga, that's why Mahakala has lots of snake.
ornament. He has snake bracelets, and he has snake from armband. He has the also the put on the hair, and he has the necklace, all snake. So he likes the snake because he's in the Raksha lake near Kailash. So that's why you try to recite very slowly, nicely, powerfully. But now we do this text together if you have. Con xin thưa là bây giờ nếu mà ai có những chuẩn bị sẵn những đồ cúng Sekiêm và ai đã có cái nghi quỹ tiếng Việt lần trước ban tổ chức đã gửi thì chúng ta cũng có thể cùng tụng chung với thầy. Thầy dặn là khi mà chúng ta thực hành chỉ tụng cái lời nguyện này, cái lời tán thán này thì chúng ta cần phải tụng với một cái giai điệu chậm rãi, du dương và uy lực để có thể phát huy được hết cái nội lực cũng như cái công lực của cái việc chúng ta thực hành. Nhờ thế thì chúng ta mới có thể thỉnh mời được Đức Ma Ca La để giúp đỡ chúng ta. Ngoài ra thì thầy nói rằng là với những ai mà thực hành Đức Ma Ca La thì không có cần phải lo lắng về Naga, bởi vì là như chúng ta cũng thấy là ở trên thân của Đức Ma Ca La thì có 8 loại naga quận quanh chân tay của ngài. Thế có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành Đức Ma Ca La thì thầy nói rằng là chư naga sẽ rất là yêu quý chúng ta, nên là chúng ta sẽ không có lo sợ, bởi vì chúng ta cũng biết là loài naga thì nếu như mà khiến cho họ không hoan hỉ, khiến cho họ không vui, hoặc là mình làm cái gì tổn hại họ thì họ có thể trả thù, hoặc là họ có thể gây những cái tổn thương, tổn thất cho mình. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành Đức Ma Ca La thì chúng ta sẽ có được một cái sự bảo trợ để mà miễn nhiễm trước các cái tác hại của chư Naga, mà thậm chí còn được họ yêu quý và bảo vệ chúng ta hơn nữa. Lasso Drupon. Okay, let's read together, okay? If you have the text, page number 10, and this prayer from the Makala, the press to the Gratin Makala. Actually, Gratin the Makala, yes. Hong Kawa Medaram Barave Longen Nazo Pema Nyema Roye De Shaje Chanye Tenanje Nam Zen Gombo Chanza Do Kyawe Tenba Songwa Dam Dam Shen Nanjoro Jongbe Cher Shen Nene Tundere Kong Yishen Gombo Chanza Do Toroje Kuye Jelambe Yewa Kumpane Tsenda Peche Kulate Kuyen Gombo Chansando Proche Songke Jelabe Ngake Yewa Kumpanshin Songyang Yanla Trochunde Songke Gombo Chansando Proche Toke Jelambe Senda Yewa Kumpane Medo Yishe Tembe To Togen Gombo Chanzado Kosum Jema Kumpanshe Yonde Kunje Chembabo Choje Jawo Ngazowa Yonde Gombo Chanzalo Tamzik Senbe Jingrudu Bazo Truve Tentrone Tangwan Dushin Dokwan Jom Chelen Gombo Chanzando Jam Dombe Lono Temba Zong Tanjoro Kanye Tamshen Jong Tamshen Degechen Kundrombe Chujong Gombo Chanzado Tensong Gombo Napola Gangba Jebe Tojembe Tamchen Gombo Tojene Dage Jendong Drobanzo Dadun Dene Songane Changjo Nyengbo Jejemba Gombo Kyola Drojombe Dage Jizam Drobanzo
Daja Kurodan Jewaye Nedan Noba Shewadan Sedan Sonam Jewadan Tamje Wangden Duwadan Jage Jove Chelenzo Tembe Tormandi Jela Jobe Chelendo Parando. So that is the short Makala prayer, and now we do the just short mantra together. Now not repeat, just recite together with me, okay? Con xin thưa là như thế là chúng ta đã tụng xong cái đoạn tán thán Đức Ma-ca-la và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chỉ tụng cái câu thần chú của Đức Ma-ca-la. Ta so Drupon. Om Ai Mai Gala Hong Te Zo Om Ai Ma 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 Gala Hong Te Zo Om Amagala Hong Bezo Om Amagala Hong Bezo Om Amagala Hong Bezo Om Magala Hong Pezo. So that is the short prayer and practice of the Mahakala. And that is the man protector, as I explained to you. Now, second, what you can do is the Aichi, the female Dharma protector, man protector of the Drikung lineage. And this is the female Dharma protectors are very close to your heart. Those are called, we can practice like your mother, not practice, but to become near to you like your mother, like your sister, like your friend. So you feel they will protect you as like her son. She will protect you as like her son. She will protect you as like her sister, her brothers and sisters. She will protect you as her like friend, like real good friend, heart friend, the best friend. Of course, she'll protect you as her disciple. So 3, 4 different way. As like her son and daughter, like kids, and her sisters, like brothers, like friends, and best friends, and also her students. So 3, 4 different ways that she will protect you. It's up to us what we considering. If you feel near to the female Dakini, especially Aji, as like sister, you can practice as like sister who protects you, who helps you, who loves you. If you feel like your mother, like in Jigunga, you call it a grandma. So if you feel like grandma or like mother, you can practice that way. If you feel she is like your friend, like really friend with a best friend, you can practice that way. But if you feel she is your lama, your guide, your guide, your guidance, and so you can practice as like a Dakini or lama. So that's why 4 different way to practice with the Aji. Con xin thưa là như vậy thầy đã hướng dẫn cho chúng ta về cái cách thực hành nghi quỹ ngắn tới Đức Hộ Pháp Mahakala, và thứ hai là thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành ngắn về Đức Hộ Pháp Achi, là một cái vị chúng ta biết là thầy nói là rất thân thiết gần gũi. Thì khi mà thực hành Đức Achi thì chúng ta cần phải
phát khởi cái lòng tín tâm cũng như là thương mến Ngài giống như là một người mẹ, người chị, một người bạn thân của chúng ta, và nhờ thế thì Ngài cũng sẽ bảo vệ cho chúng ta giống như là đứa con, giống như là người anh chị em đạo hữu, hay là một cái người bạn tri âm tri kỷ. Thì thầy nói rằng Ngài sẽ thực hiện 4 cái công hạnh để mà có thể không những là vừa bảo vệ mà Ngài còn ban rải được tình yêu thương, và Ngài còn hỗ trợ chúng ta nữa. Thì 4 cái cách hóa hiện của Ngài là Ngài có thể hóa hiện và giúp đỡ chúng ta giống như là một đứa con thơ, một cái đứa con rất là yêu quý của Ngài. Thứ hai là Ngài có thể hỗ trợ chúng ta như là một cái người anh, người chị giúp đỡ cái đàn em thơ dại, hoặc là giống như Ngài cũng có thể giúp đỡ chúng ta giống như là một người bạn, hoặc cũng có thể Ngài sẽ hỗ trợ chúng ta giống như là một người thầy hỗ trợ cho cái vị đệ tử của chính mình. Vì thế nên chúng ta cũng biết là trong dòng Drikung thì chúng ta cũng sẽ có cái pháp thực hành đức a chi trong các cái hình tướng khác nhau, thì nó cũng sẽ tương tự với 4 cái công hạnh này của Ngài, để Ngài có thể hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta ở trong mọi mặt và trong mọi vấn đề, giúp cho chúng ta đạt được các cái thành tựu cả về thế gian và xuất thế gian. Là Drupon. So that's why the lamas from the Drikung lineage, many great yogis used to call my enlightened mother, my enlightened grandma. That means they take her as protector like mother and grandma. And sometimes they say my enlightened sister Singmo, Tibet goes Singmo to the Tembatang. So my to the Tembatang, Singmo to the Tembatang, Dromo to the Temba means. So first and second they call my enlightened sister. So you considering like sister, you can call anytime. You can talk to anytime. So it's become very near to your heart. So it's the Nyingyewa. Nyingyewa means really feeling so close to, like your sister, your mother. And that used to say that, or my enlightened friend, like partner, kind of like not the physical partner, but mentally, hopefully sometimes misunderstand. But it's like that way. You have to feel that your life partner, kind of that. And that's why I practice that too. Drop means the real friend from the heart friend. So the partner does not mean the like a man and a woman, but partner means the heart friend. You can trust fully. That's why they call my enlightened friend, my enlightened sister, my enlightened mother, then my enlightened Dakini. The fourth one means the Achi. So you can practice Achi this way. Now you understand that Achi is some people ask me, even some people, our Tibetan lamas, they think, is Achi Mamo or Nochin? There's Tibetan like kind of local deities, so they don't know Memo, Mamo, that we have to kind of things. But anyway, you can see that Achi, the Buddha form, is the Samadha Bhatri. This you have to know again. The Buddha fully enlightened form Achi is the Samadha Bhatri, is the Dharmakaya, right? The Achi as Yidam is the Vajavarahi, Vajayogini. Now the protector is the Achi Chojidolma, Dharmatare, Achi Dharmatare. So you see again three. Buddha is the Samadha Bhatri. Yidam as Yidam is the Vajrayogini or Vajavarahi Sem, and Dharma protector is the Achi. When you know that, then it's very clear that is enlightened protector. That is not the Lokapala, it's Dharmapala. This you have to know very clear, otherwise you become confused. So anytime people ask what Achi is, you have to explain this on. So it doesn't not belong to the Mamo, Memo, Nochi. There's three female protector, three female manifestations in the Lokapala. Mamo, which means the elementary manifested, it can be not always good. Like Ekazati is okay, but all her retinues are not enlightened. So king of the Mamo is Ekazati, right? For example,
So then there's the memo, means the five sister Dakini. Tringchenga is again okay, but many of her retinues are not enlightened, memo Tibet call. So these kind of things you need to know. Achi is fully enlightened because her Buddha form, Buddha as Buddha is Samadambhatri, as Yidam is the Vajavarahi, and as protector is Achi. So these 3 points you know, your mind become very clear with Dharma protector. Con xin thưa là bởi vì như thế nên chúng ta khi mà chúng ta thực hành đức hộ pháp A Chi thì chúng ta cũng sẽ dụng tâm để mà quán tưởng rằng Ngài là một cái vị mà rất thân gần với chúng ta để chúng ta có thể nhận được cái năng lực gia hộ từ Ngài. Đối với cái hiện tướng về thứ nhất, thầy nói là Ngài có thể xuất hiện trong 4 cái hiện tướng, thì đối với cái hiện tướng thứ nhất thì Ngài giống như là một vị Pháp độ mẫu, tức là cái người mẹ đã hoàn toàn giác ngộ. Thứ hai là Ngài có thể hiện tướng giống như là một người chị đã hoàn toàn giác ngộ. Thứ ba là chúng ta có thể thực hành Ngài giống như là một cái người bạn giác ngộ, mà là cái người bạn tinh thần. Thầy nói là không phải là cái người bạn trong thân tướng vật lý mà là một cái người bạn tinh thần. Và thứ tư là chúng ta có thể thực hành mẹ giống như là một vị đạo sư dẫn dắt vị đạo sư giác ngộ để dẫn dắt chúng ta. Thì có một vài người hỏi thầy rằng là có phải là mẹ A Chi chính là một vị Memo hay là No Trinh không, thì thầy bảo là không phải. Các cái vị này thì thường là ở trong các cái thân tướng của hộ pháp thế gian chứ không phải là hộ pháp xuất thế gian. Còn đối với mẹ A Chi thì mẹ A Chi là một cái vị hộ pháp đã đạt được giác ngộ, cho nên về bản chất thì trong cái thân tướng của Phật thì mẹ A Chi chính là Đức Samantabharadi, tức là ngài Phật mẫu phổ hiền. Ngài Phật mẫu phổ hiền chính là ở trong dạng pháp thân của Phật. Còn trong cái hiện tướng về Di Đăm tức là bổn tôn thì mẹ A Chi chính là Đức Vajavarahi, tức là Đức Kim Cang Hợi Mẫu, hay còn gọi ở các tên ở các cái dòng truyền thừa khác thì gọi ngài là Đức Kim Cang Du Già Phật Mẫu. Còn ở trong thân tướng của hộ pháp thì ngài hóa hiện thân thành Đức hộ pháp A Chi mà thôi. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ về Đức A Chi như thế để cái việc thực hành của chúng ta có thể kết nối đúng đắn được với ngài. So then the main quality, Achi, main important quality is that she is very fast, very quickly. Whenever you call, whenever you want, she will be there. So this is a Chilean Yoruba, Tibet called Yoruba means very fast, very swift, very quickly coming. So almost that you don't need to even do the practice thinking Achi, she is already there because she takes care of you like her kids, her children. She takes care of you as her brother and sister. She takes care of her like a life best friend. So they will be always there, not even need to ask. Sometimes they come just by to help you, So that's why Achi is very special with the connectivity with you. This you need to know with the Achi practice. So now Achi practice as a Dharmapala, especially for the Dharmapala, that your spiritual path, your spiritual practice to go very well, so your spiritual practice to go smooth, to succeed your goal is to Achi Dharma protect first. Second, Achi can practice as a long life Dakini. If you have any problem with the life, long life and energy, the life energy, life energy, this kind of problem is Achi can be the life Dakini, the long life Dakini. Third one, Achi can practice as a healing process like medicine, but this one you need to get the secret empowerment. When you get the Achi secret empowerment, after that to cure the uncurable disease. Uncurable disease means if you have like kind of disease which is cannot cured by any kind of treatment, and especially like cancer,
like a kind of like a kind of like disease that you cannot cure with a normal medicine, normal treatment. So it's called the uncurable disease can be cured by the Mengyalma. Actually, Mengyalma means the king of the queen of the medicine. The queen of the medicine actually practice, but you need to get the special empowerment. It's called the actually secret empowerment. The one you get that after you can practice achi as medicine dakini. So many diseases we have, and especially mental disturbing. Your mind very disturbed, cannot sleep, cannot go well, and you don't feel your energy, all these kind of things, which is blocked by channel, because you have chakra in channel. So that medicine system actually is to unblocking your energy through the channel and chakra. That is the best way to cure. So that's 3 ways to practice. It can be more, outer, inner, secret, something like this. But anyway, 3: protector, long life, and medicine, like healing. These 3 are the main practice actually we do in our generally. Con xin thưa là cũng giống như cái câu chuyện lúc nãy thầy có kể cho chúng ta, thì chúng ta cũng có thể mường tượng ra rằng là cái công hạnh bảo hộ của Đức A Chi thì vô cùng nhanh chóng. Thì chỉ cần chúng ta có bất cứ cái thỉnh cầu nào hay là với cái mong nguyện nào mà hướng đến Ngài, thì Ngài sẽ lập tức là xuất hiện một cách rất là nhanh chóng, tức thời, để mà chăm sóc, để mà thành tựu cho chúng ta. Bởi vì là Ngài yêu thương và Ngài chăm sóc chúng ta như là cái người mẹ hiền yêu thương cái đàn con dại, hay là như cái người anh người chị mà luôn luôn đau đáu để mà chăm sóc cho cái đứa em của mình. Vì thế nên khi mà chúng ta thực hành Đức Hộ Pháp A Chi thì chúng ta sẽ thành tựu được các cái mong nguyện của chúng ta dựa theo 3 cái công hạnh chính của Ngài. Thứ nhất, chúng ta biết rằng là Đức A Chi còn được gọi là Đức Phổ Hành Tăng Tài Lộc, thì Ngài là cái vị mà ban cho các cái thành tựu. Ví dụ như chúng ta gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống, hay là trong cái việc tu tập của chúng ta, trong cái công phu tu tập của chúng ta gặp bế tắc, thì chúng ta thực hành Ngài và cầu nguyện tới Ngài, thì Ngài sẽ lập tức có mặt để giúp đỡ chúng ta hóa giải được những cái che chướng, những cái cản trở đó. Thứ hai, cái công hạnh của Ngài còn được gọi là vị Dakini trường thọ, tức là Ngài sẽ ban cho chúng ta những cái sự gia trì về thọ mạng, để chúng ta có thể có được một cái cuộc sống dài lâu, để chúng ta có thể tu tập hoặc là phụng sự cho giáo pháp. Thứ ba, cái công hạnh thứ ba của Ngài thì Ngài được gọi là một cái vị nữ hoàng về thuốc, hay là một cái đấng dược vương. Thì bởi vì là Ngài có một cái công hạnh là có thể chữa lành các cái bệnh nan y. Chúng ta đôi khi không biết được là cái bệnh của chúng ta nó là do nguyên nhân gì, mà có rất là nhiều bệnh y học hiện đại cũng không thể chữa khỏi được. Thì có những cái bệnh nó sẽ do là các cái nguyên tố về tâm linh, cũng có những cái bệnh mà nó sẽ bắt nguồn từ cái việc là các cái đường kinh khí mạch hay các luân xa của chúng ta bị tắc nghẽn. Thì đó là những cái bệnh mà y học hiện đại họ sẽ rất là khó chữa. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành về cái pháp tu về Đức Hộ Pháp A Chi, thì Ngài sẽ giúp chúng ta có thể xử lý được các cái vấn đề liên quan đến bệnh tật như thế. Vì vậy nên 3 cái công hạnh của Ngài có thể giúp cho chúng ta thành tựu được, đó là: một là tăng trưởng tài lộc, phú quý; thứ hai là ban cho sự trường thọ; và thứ ba là chữa lành cho chúng ta khỏi các cái bệnh về thân và về tâm. La so Drupon. Okay. So Achi, the symbol is the horse. The first is the symbol, Achi is the horse, especially the light blue horse. And one animal with the Achi is the crowns, right? Crowns, this big, the long neck bird, crowns, I think.
So these are tung tung Tibet call. Those are the symbols, especially with the achi. If you see that, if you dream that, that means achi with you. Especially if you dream the jewel, the many jewels coming kind of like that you see in the dream, or you see any kind of blue light color, it has connection to the achi practice, achi giving you the blessing, achi connected with you. So that's why it's very, very important. Now you see, we don't need to go to the too much detail, the achi. The achi life history is translated in the Drikung text. So you can read that. It would be very interesting how she went through that, why she met that yogi, old yogi. She married, she was very young, and she married with the old yogi. The yogi was really, really afraid he don't have young girl to marry all these things, but Achi did all these things, there's own purpose. So these things we don't need to talk today too much, but main thing, as I said, it's very important. How comes Buddha, Dakini, and protector is very important, okay? And then symbol Shri with the marrow. If you don't have many things, just the melon, you know, marrow, you can write the Shri, the white Shri with the Achi. That will be the her symbol. So if you don't have the Achi statue picture, that's enough. You might buy the one marrow like this, kind of a nice one, just put the Shri, white Shri, and keep it. It's very, very good. So that will be the Achi main symbol in your place. Now you see, as I said, so there are three different practice. So the medicine healing process, Achi, we have to have the first is special empowerment. Otherwise, you can practice, of course, that. So now we go to the text after the Makala, page 14. Page 14, I will give you the transmission, this short text, because this is very important. It's wrote by Jigten Sumgong, Lord Jigten Sumgong, the founder of Drikung lineage. So we need to go to Dharmapala, always authentic texts, because many yogis, many scholars, they write nice form, nice points, but you should go to the root text. You should go to the real authentic text. So Mahakala, we did Nagarjuna. There's no better than Nagarjuna. Now, Achi, you should considering there's many Drikung lamas, Nyingma lamas wrote about Achi, very beautiful. Even some termas, okay, but you should go to the root, where it's come from. So that's Jigten Sumgong. This is from the Jigten Sumgong. It's the most authentic, most good one. So we go back to that text, page 14. I will give you the transmission, and mantra we repeat 3 times together. After Aji, the invocation or the price we read together, and that you should practice. Con xin thưa là chúng ta đều biết là cái hình dáng rất là nổi tiếng của Đức A Chi là ngài cưỡi trên một cái con ngựa màu xanh dương. Vì thế nên là một trong các cái dấu hiệu để mà chúng ta biết được là mình đã có được kết nối với Đức A Chi ấy, là đôi khi trong giấc mơ của mình sẽ thấy những cái dấu hiệu, ví dụ như là mơ thấy cái con ngựa màu xanh dương, hay là một cái khác thì cái thứ hai mà thầy nói là cái gì, thầy dùng cái từ con không có nghe rõ vì chắc là thầy cũng không nhớ rõ từ đấy trong tiếng Anh, nhưng có thể đó là cái chuỗi chằng của ngài. Hoặc là bất cứ Phải đâu một em, cái phải đâu em, dạ sorry em. Đó là con dạ vâng ạ. chim, con crane là con sếu đầu đỏ. Vâng ạ. Crane, Great. the Dạ vâng ạ. bird life force, bird for Achi. Thì khi mà mình có những cái giấc mơ về các cái biểu tượng đó, hoặc đơn giản là mình có những cái giấc mơ mà liên quan đến cái màu xanh dương, thì đó là một trong các cái dấu hiệu mà mình đã có được kết nối với Đức A Chi. Thì thầy nói là một cái cách để mà mình có thể kết nối được với Đức A Chi là mình có thể sử dụng cái gương mê lông. Cái gương mê lông này thì mình sẽ viết lên cái mặt gương cái chủng tự J màu trắng, thì đây chính là cái chủng tự tâm của Đức A Chi. Thì khi mà mình viết lên cái gương đó và mình giữ cái gương đó, thì đó chính là cái biểu tượng chính của Đức A Chi.
và mình sẽ có được kết nối với Ngài. Nói về cái nghi quỹ để thực hành Đức A Chi thì ở đây mình sẽ có, thầy sẽ ban cho chúng ta một cái nghi quỹ mà do chính tổ Drikung Sumgon là sơ tổ của dòng Drikung ngài viết ra. Cũng có rất là nhiều các cái vị học giả khác và từ cái dòng truyền thừa khác cũng đã từng viết các nghi quỹ về Đức A Chi, nhưng mà đối với thầy thì thầy muốn là ban cho chúng ta cái nghi quỹ chính thức của Đức, chính tay Đức Drikung Sumgon đã viết ra, để có một cái kết nối mạnh mẽ đối với Đức A Chi và với cái dòng truyền thừa của chúng ta. Lasso Drupon. Once before I forgot the Mahakala, you can use the Google. You know Google? So small offering with the Google, you can use Mahakala, not Achi. So this I was forgetting before. So Mahakala, you use that. It's only for the Mahakala in some wrathful deities, but Mahakala, you can use that. Now, Achi, the tea offering, normally better tea, not wine with Achi. Otherwise, you become drunk. No, just we use the Achi tea. And then Achi smoke offering is also, we have special special wood, special like incense you can use. And I don't know how to call English now again. It's like kind of Weihrauch. Somebody speak German here? Weihrauch. I don't know English how to call Weihrauch. It's kind of like amber. It's come from the wood tree. I will check. Raisin. The Raisin, raisin. yeah, raisin. I think raisin, yeah. So it's kind of white raw we call. So this you use achi if you really need achi. If you buy that, you put little bit in achi sang. It's because of that is the life energy that brings you the life energy, means that your life energy, achi life energy, your life energy, achi life energy connecting. So that's why it's very, very important. So you use the tea and special wood, like sandalwood, kind of that incense, and this raisin, you should be there using with the achi offering you do, okay? So now after that translation, I will read the text and mantra we recite together 3 times. After the price or the invocation, we do together. Chị ơi, lúc nãy chị Christy nói cái raisin là cái gỗ gì, em cũng chưa biết cái gỗ raisin á. Hồi nãy thầy nói bổ sung là cái mộc dược đó có thể cúng cho Mahakala. Còn cái Nhưng raisin mà cái là các loại giống như là cũng là giống như nhựa đó, nhựa cây á, nhựa cây thơm á. Vâng, ok chị ạ. Con xin thưa là thầy có nhắc là lúc nãy thầy quên không nhắc chúng ta là khi mà thực hành cúng Đức Hộ Pháp Mahakala thì chúng ta nên có thêm cái Gugu, là tiếng Việt là hình như là mộc dược ạ. Còn khi mà chúng ta thực hành Đức A Chi thì thứ nhất là về cúng Sê Kiêm thì chúng ta nên cúng bằng trà. Còn ví dụ như lúc nãy khi mà thực hành Mahakala thì thầy còn nói với chúng ta là chúng ta có thể dùng trà hoặc là dùng rượu. Nhưng đối với Đức A Chi thì thầy nói rằng chúng ta nên dùng trà để cúng. Ngoài ra thì đối với cái hương để mà cúng Đức A Chi ạ, thì nếu như mà theo đúng truyền thống thì chúng ta có thể mua những cái hương mà đặc biệt người ta đã chế biến sẵn theo những cái nguyên liệu đặc biệt để mà dâng cúng cho Đức A Chi. Nếu không thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái nguyên liệu đặc biệt một chút, ví dụ như là gỗ đàn hương, hay là lúc đầu thì thầy nói là hổ phách. Nhưng sau đó thì chị Christy có bổ sung thêm là raisin, thì giống như kiểu là các cái loại nhựa cây. Thì bây giờ chúng ta sẽ được thầy ban khẩu truyền cho chúng ta cái nghi quỹ ngắn để thực hành Đức A Chi ạ. Là so đúng không? Raisin, yes, raisin. So anyway, now next we do the Gisra. So you listen again carefully. So I will give the transmission after the mantra recite, and then we do the Achi price together.
Bây giờ thầy sẽ đan khẩu truyền cho chúng ta, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trì tụng nghi quỹ và cái câu chú của ngài Đức A Chi ạ. Om so bawa judo sarvanda me so bawa judo son ja tong beng da igere karwa jo re de la uba de me ba tro san je da chan jo san ba na jo chan son re la tang re de yong so jirwa a chi kun do kan ma shin ni sha wa ni je de je na ba na za da ke la lo do so wa rum bo je ne na zo wa je ba cha ke na ngam me lo na ba de ma won da do so sa ba cha ke na yi yun ro so ba tam na kon do tam je chung ba rang ge do ge da ve jing wa de jing do re kar wa la a je kar wa jo ro. Now repeat mantra with me 3 times, okay? Dạ, bây giờ mọi người cùng đọc lại theo thầy câu chú lặp lại 3 lần ạ. Om Mama Chakra Soha Yar Du Sarva Du Raja Raja Du Mama Du Hong Pe Soha Om Mama Chakra Soha Yar Du Sarva Du Raja Raja Du Mama Du Hong Pe Soha Om Mama Chakra Soha Yar Du Sarva Du Raja Raja Du Mama Du Hong Pe Soha. So this mantra, of course, you can recite as much you can. If you cannot do the all practice, even you cannot do the achieve any sadhana, you can recite the mantra alone. It's no problem. So this is the Achi main mantra. Achi may have some other mantras, but this is the Achi. It's called heart mantra. So her heart mantra, Jigten Sumgon has heard that mantra. And so there is many stories of the Jigten Sumgon, Drikung Dharma Kirti, and many Achi helped, Achi support. Even our this current now in a present time, our both holiness is Siminis Karchen Rinpoche, many lamas, even myself. There's many beautiful stories which Achi helped. So in everybody, you can really get help from Achi. There's don't need to be a doubt. You don't need to feel if you are Nyingma practitioner or Sakya practitioner, you don't need to be worried about that because she doesn't discriminate or she doesn't differentiate. She will help you, everybody, as her children, as her sisters, brothers, as her best friend, as her student. Is 4 things you need to know. And so this is the very important. Now, after this translate, we do the Achi invocation together. With the Sergem, we have normally, Achi also have the small option, and we can do that when you have it. Dear Drupon, so do we need to replace another Sakyam or No, new? same. Today, same. Oh, I see. Today we don't not replace same. It's same Sergem. So, for example, with the incense, so we just need to put more incense, We don't right? need to. We don't need to put more incense. If you have areti, if you don't have, you put it. We will add more raisin. Add more, yes, we add more. Okay, thank you. Yes, please. Con xin thưa là thầy nói rằng là cái câu chú của Đức Mẹ A Chi thì chúng ta có thể trì tụng số lượng tùy theo khả năng chúng ta có thể, hoặc là đôi khi chúng ta nếu mà không có đủ thời gian để thực hành bất cứ cái nghi quỹ nào thì chúng ta có thể trì tụng riêng cái câu chú này mà thôi, bởi vì là có nhiều cái câu chú của Đức A Chi, nhưng mà đây là câu tâm chú của ngài. Thầy cũng kể rằng là có nhiều câu chuyện về việc là Đức A Chi đã hỗ trợ giúp đỡ các cái vị tổ trong quá khứ như là Đức Jigten Sumgon hay là tổ Dhammakirti vượt qua những cái trở ngại. Nhưng mà ngay trong cái thời hiện đại thì ngài vẫn luôn luôn là hộ trì cho chúng sinh, hộ trì cho những cái hành giả du già, ví dụ như là sư tổ của chúng ta hoặc là ngài Gachen cũng đã có những cái câu chuyện mà các vị được trực tiếp Đức A Chi hỗ trợ và giúp đỡ vượt qua những cái cơn hoạn nạn.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ được thầy hướng dẫn để mà cùng nhau thực hành. Thì lúc nãy con cũng hỏi thêm thầy là thế nếu mà khi mà chúng ta thực hành từ ngài Makala chuyển sang thực hành mẹ A Chi thì chúng ta có cần phải thay sơ kiêm mới hay là thay hương mới không? Nhưng mà thầy bảo là không cần, chúng ta có thể để nguyên như thế, và chúng ta chỉ cần ví dụ như là bỏ thêm cái nhựa cây vào. Ví dụ như khi mà mình thực hành Đức Makala thì mình bỏ Gugu, còn đến khi thực hành mẹ Chi thì mình sẽ bỏ thêm cái nhựa cây vào. Lasso Drupon. So this last one we read together, and this is a very important prayer because it was composed by Lord Jigten Sumgong. So I found when I traveling to the different center, especially Drikung centers, each center has different sadhana, and sometimes students become confused. What should I do? If you go to center, of course, you can do with the Lama or the Sangha together, any other text they use. But your daily practice, I will recommend you, not only just Drikung, to Dharma Protector especially, should go to the root text, who wrote the first one. So that's what I'm trying to do now for you. It's because we go back to the Nagarjuna, go back to the Jigten Sumgong. The many texts maybe is more beautiful, like read, because they're just to find nicely they did it, but you should go to the word source. So that's why if you daily practice, I will recommend Makala do what we did before, and Achi you should consider stay with that. Is very good because the Jigten Sumgong. So if of course if you go to center and retreat to the Lama, they will use different sadhanas. It's okay, but your main practice you should really consider that root text where come from. So that's why this one will be very, very good together. Okay. So after we will read this together. This is the vision of the Lord Jigten Sumgong what he had. Aichi. Con xin thưa là bây giờ chúng ta sẽ cùng với thầy để trì tụng cái nghi quỹ thực hành về mẹ A Chi. Thì thầy bảo cái nghi quỹ này rất là quan trọng bởi vì nó được viết bởi chính đích thân tổ Jigten Sumgong trước tác ra. Thầy nói rằng khi mà chúng ta tham dự cộng tu ở các cái đạo tràng hay là các cái khóa tu thì có thể là chúng ta sẽ thực hành chung với mọi người hoặc với các thầy các cái nghi quỹ khác nhau. Nhưng mà đối với riêng cái thực hành cá nhân của chúng ta á, thì chúng ta cần phải chọn ra những cái văn bản hay là những cái nghi quỹ gốc của mình để mà mình duy trì mình thực hành hàng ngày, mỗi ngày liên tục. Thì đối với hôm nay thầy giới thiệu cho chúng ta hai cái văn bản nghi quỹ rất là quan trọng. Một là cái nghi quỹ thực hành Magala được trước tác bởi đích thân ngài Long Thọ, và thứ hai là cái văn bản thực hành nghi quỹ mẹ A Chi là được trước tác bởi Đức Jigten Sumgong là sơ tổ của chúng ta. Vì thế nên thầy nói rằng hai cái văn bản nghi quỹ này rất là quan trọng và chúng ta nên dùng để mà làm cái thực hành chính yếu hàng ngày cho chúng ta. Lasso Drupon. So we will read that together now, okay? Everybody read slowly, nicely again. Shri Shen Zan Yin Jo Pal Den Jo Je Tong Gong Do Karma Raven Jing Ba Jin Raven Lo Da Gen Je Wong Ma De Shen Ka De Ra Je Pa Mon De Sha Chi Chan Yi She Chen Zun Be Ku Cha Ye Da Ru Nyen Be Kun Jiao Zhou Yong Ba Da Na Yi She Nur Wen Zhen Chupa Pola Ngocho Chozo Rin Sao Nanga Nasa Kula So Rembo Chage Targe Chope Pro Chipso Prinsip Chuta Ngombo Chip Yudurung Ngombo Sersa Serebo Jim Tarjen Lone Mume Yopchen Tro Sao Tarting Serge Kateng Du Ingcho Palden Lamo Sheve Tsu Ingche Chembo Ponya Chuchudo Lame Noche Kandro Zoje Koro Chele Shende Trome Ngonzunje Pusum Tsone Paje Drikung Jo Pechere Kasung Kutsema Temba Soshen Tarman Dishela Todam Kyugu Chobe Chele
So this is short. Even Achi has shorter Serkem prayer. But anyway, Achi Serkem short prayer, you can get the text next time. There's very short, only 4 sentences you can do. So you mentioned this short one. But anyway, this one is, if you have time, would be nice, do often. Okay, if it's possible. As I said, you cannot do all together. You can do Achi, you can do Makala. Don't need to do always together if you have no time. But before start, do the bodhicitta, refuge bodhicitta. After finish, do the short dedication. You only just can do bodhicitta, Changchuk Semcho Rinpoche. You can only do that if you have no time. That's also okay. Because you should be the good quality practice. Sometimes I see the problem is they read lots, but not good quality. You know, sometimes get boring, sometimes too tired. There's lots of reading with a not good concentration, not good motivated. That's not good. Short, but good quality. Really concentrate. Motivation, main practice, dedication, even it's just 20 minutes, but good way, good quality. Achi said, that is Achi text said, that is the most important. So that's why this is very short one. So try that practice. Con xin Excuse thưa me. là thầy nói. Sorry, excuse me, Drupon. I sent out the Achi Sekim offering already. Okay. The short, the 4 sentence. Now that's very good. Yeah. So they can use that. Dạ, thầy nói rằng là chúng ta sẽ có một cái nghi quỹ cúng sơ kiêm cho Đức A Chi ngắn hơn nữa. Thì chị Christy bảo là chị cũng đã gửi cho mọi người rồi. Nhưng mà nếu mà có thời gian thì thầy khuyến khích rằng chúng ta nên tụng đọc cái nghi quỹ này, nó sẽ tốt hơn. Hoặc là thầy cũng hướng dẫn là đối với cái thực hành hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta có đủ thời gian thì chúng ta hãy thực hành theo cái thứ tự mà thầy vừa hướng dẫn, tức là Đức Makala, xong rồi đến Đức A Chi. Nhưng nếu mà chúng ta không có đủ thời gian thì chúng ta cũng có thể tùy chọn là thực hành một trong 2 vị mà thôi. Nhưng mà phải nhớ là mỗi khi mà thực hành thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái động cơ chân chính và thanh tịnh là Bồ Đề tâm và cái tình yêu thương. Chúng ta sẽ tụng theo, kể cả không có thời gian thì có 15-20 phút thôi, thì chúng ta cũng cần phải thực hành theo đủ 3 cái thứ tự, 3 cái phần mở đầu, phần tránh nghi quỹ, rồi đến cái phần kết thúc. Cái phần mở đầu thì chúng ta sẽ chỉ tụng những cái lời nguyện cái lời nguyện quy y hay là phát Bồ Đề tâm, rồi chúng ta thực hành cái nghi quỹ chính, rồi chúng ta kết thúc bằng cái việc là trì tụng các cái hồi hướng ngắn. Thì như thế thì cái thực hành của chúng ta mới trọn vẹn. Lasso Drupon. Very good. So this is Achi, and as I said, it's more the spiritual, emotional problem. If you emotionally don't feel good, don't feel happy, something, you pray Achi. She will be there to take care of you. She will be there to support you. Like I have very good contact, very good connection with the Vajavarahi. If I feel lonely, I just pray Vajavarahi. Then she's there. So like this, Achi become with you. It's very good. So now next on our today, we have the Zimar, right? So Zimar Serkem offering text Christy has sent out to all of you. This is very important. There is one short one, very short one, Zimar Serkem. They're very long as well. But the short one from Mibam Rinpoche, Mibam is from Nyingma Master. That's also good. But this one, which I sent to you, Christy sent out you, is come from the Pema Sambhava. So that's why I want to go to the root text, root master, who did it, that first one. So this is actually the Lord Pema Sambhava himself created the Serkem. Now you see the different Makala, we did praising and gardening as the Makala prayers, Achi too. But Zimar, last time I told you the empowerment, Zimar has the price, practice, and calling, it's called. Both are too wrathful.
So we don't use that only for the emergence. Really, it's like calling police. It's a very, very, very powerful. So normally it can be happen something. So if you are not good with the first, if you have not good bodhicitta training. Secondly, if you are not with the yogi like Chalong Tigle is not purified completely, that you can hold your bindu and you train the channel wind. So it can be harmed other people. So that's why we do not use that one often, only very necessary, urgent. It's called the urgent practice of the praising of the Zimar, Zhu Marbo, Sam. Many names, don't be confused. Some people write me, that one Zimar or not. Zimar Mingya Tsendong, Tibet called Mingya Tsendong. Sorry, yes, to say that. He has 100 nickname. Nickname, understand, nickname? Tsendong, he has the 1,000 different names. Dong means 100. 1,000, he has the right name. And 100 nicknames. So you get confused, of course. But the main name, the Pema Sambhawa called him, and it's called the Zen Mar. Zen, he belongs to the Zen protector. Mar means his color. The red Zen is his name. Okay, so please be careful, be clear that, because I got lots of message. Some people say Zima is that, or he's or not. He has many names. The Mongolian king gave him one name. Tibetan Dharma king gave him other name. Pema Sambhawa give name. So there's a Mingya Tsendong. Mingya means 100 nicknames, thousands names he has. So don't be confused. No matter what call, you need to just recognize that guy. Xin thưa là thầy hướng dẫn là khi mà chúng ta bị phát sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực mà chính mình cũng không thể điều khiển được, thì ngay lúc đó chúng ta hãy ngay lập tức là nhớ về cái việc mà thực hành hộ pháp A Chi. Thì khi mà chúng ta thực hành mẹ A Chi thì mẹ sẽ ngay lập tức có mặt để có thể bảo vệ, che chở và giúp đỡ cho chúng ta. Tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về cái nghi quỹ thực hành hộ pháp Sư Ma. Thì hôm trước là chị Christy cũng đã gửi cái nghi quỹ này cho mọi người. Cái nghi quỹ thực hành Sư Ma này thầy nói là cũng rất quan trọng, bởi vì nó được chức tác bởi ngài Mipam Rinpoche, là một cái vị đạo sư vô cùng nổi tiếng của dòng Ninh Ma, bởi vì ngài nổi tiếng bởi vì cái sự chứng ngộ cao tột của mình. Vì thế nên khi mà chúng ta thực hành nghi quỹ được các cái vị chứng ngộ như thế trước tác hoặc là dạy bảo cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được cái gia lực để cái việc thực hành của chúng ta cũng có thể nhanh chóng hoàn thành, viên thành được những cái kết quả tốt lành. Và thầy nhở chúng ta rằng là khi chúng ta thực hành thì chúng ta không bao giờ được quên về Bồ Đề Tâm, bởi vì nếu chúng ta không có được cái Bồ Đề Tâm vững chắc và không thực hành được Bồ Đề Tâm cho tốt, thì mọi cái thực hành của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả cao. Đặc biệt là đối với cái thực hành về sa lung tích lê, thì thầy cũng đã dạy cái sa lung đó cho rất là nhiều người Việt Nam rồi, và chúng ta đã thọ nhận cái pháp đó, nên là chúng ta cần phải biết được rằng là các cái điều kiện để chúng ta có thể thực hành cái pháp đó làm sao cho có được hiệu quả tốt nhất. Và khi mà chúng ta khẩn cầu đến hộ pháp Sư Ma, thì ngài cũng có thể hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta thực hành được những cái pháp tu cao cấp nó được tốt hơn. Khi mà chúng ta đọc trong nghi quỹ hay là ở một số nơi hay một số bài giảng, thì chúng ta có thể nghe thấy có những cái tên gọi khác của ngài Sư Ma, bởi vì thầy nói rằng ngài Sư Ma còn được gọi là Mingak Sentung, tức là ngài có đến cả 1.000 cái tên, 1.000 cái tên gọi khác nhau. Tuy rằng là ngài có nhiều tên gọi như thế, nhưng mà chúng ta cần hiểu rằng tất cả những cái tên đó là đều chỉ chung cho Đức Hộ Pháp Sư Ma mà thôi.
Lasso Drupon. Okay, so now again, the theme people are asking again, is this a local or valid protector or not? So as I told you, Zimmer has two different forms. One form he pretend as a Raksha. Raksha, normally the Raksha is belong to the Lokapala, not Dharmapala. So, but he is Dharmapala, but he pretend as a Raksha. That's why it can be dangerous. If you use without having good intention. So it can be a harm. That is the different. He is Dharmapala, but he is the Dharmapala, but pretend or just to remain as a Raksha group the Raksha. He guide the Raksha group. So that's why it's called the Nochin. Tibet called Nochin means Raksha. Okay. But if you looked at the Buddha, as I told last time, from the Buddha here is the Buddha Amitabha. Is Buddha Amitabha, Yidam is Hayagirva, protector is the Zimar, Vajaraksha. It's called Vajaraksha. So these three, you can look there. It's same again, like Makala Aji we did. So there's no doubt. It's the Wali did with the not Wali did. It's the how to call non-Wali protector, Bodhisattva. It is the same. You see, the Buddha itself is the Buddha Amitabha, and Idam is Hayagirva, so the Dharma protector Zimar. So he is commanded by Hayagirva himself, one manifestation of the Hayagirva. Hayagirva, one manifestation are sent to the protector, that's why it's called the Zimar. So you need to know these three, very important. Amitabha, Hayagirva, and Zimar come from the same source, same nature. So this is very important. Con xin thưa là thầy nói là có một số người hỏi lại thầy rằng là vậy thì vị hộ pháp Sema này là Dhammapala hay là Lokapala, tức là hộ pháp thế gian hay là xuất thế gian. Thì thầy nói là thực ra ngài Sema hóa hiện trong cả hai hình tướng. Đối với hình tướng hộ pháp thế gian thì ngài hóa hiện là trong thân tướng của Raksha, tức là dạ xoa, hay là trong tiếng Tạng gọi là Nochin. Còn nhưng mà thực ra đó chỉ là ngài tạm thời hóa hiện trong cái thân tướng đó để hóa độ chúng sinh mà thôi. Chứ còn thực tế ra ngài không phải là một hộ pháp thế gian, mà ngài là một vị hộ pháp xuất thế. Trong cái hình tướng đích thực thứ hai của ngài thì ngài là hộ pháp Sư Ma, và cũng tương tự như các vị hộ pháp giác ngộ khác thì cái thân tướng của ngài sẽ có ba cái hóa hiện. Trong thân tướng giác ngộ, trong thân tướng Phật thì ngài chính là Đức A Di Đà. Trong thân tướng của Bổn Tôn thì ngài chính là Đức Mã Đầu Minh Vương. Còn chỉ trong cái thân tướng hộ pháp thì ngài mới là hóa thân thành Đức Sư Ma. Vì thế thầy nhắc là chúng ta rất quan trọng để chúng ta phải hiểu rõ về vấn đề này là ba thân tướng của Đức Sư Ma. Một là Phật A Di Đà, thứ hai là Bổn Tôn Mã Đầu Minh Vương, và thứ ba là Đức Hộ Pháp Sư Ma. Lasso Drupon. So, and then you see the Zimar, the main quality is to protect from the weapons. If there is many things with the weapons, you know, now people think like nuclear weapons and atom bombs, whatever, but that time they don't have like this. But any kind of weapons people use, they will not harm you if you're a good Zimar protector. So it's like how to call the armors, Vajra armor. So they protect you, understand? So that is first. Secondly, for the people who is trying to, how to say, press you, who command you and press you, and who is trying to bring you down, like your enemy, we call it, who has power, people who want to give you putting the power of you, overpowered you. So you cannot do nothing. Some people have lots of power that you don't have, so they use their power, make you small, make you use you that misusing kind of that things.
So that will be very difficult for the practice. That's why Sima will protect that. Secondly, is for the enemies. Enemy, any kind of enemy who harms you. So that means the war. To protect from the war, fight. If you have somebody, enemy somebody want to kill, it's dangerous, like misbehavior, like violence. So it's called violence, weapons, and misusing the power. So, the power misuse that. So these are the very important. Some countries have that, people misuse their power. So you really have difficult because they use I don't know, German it's called Macht. That means they use the all power you. So you really feel sad, but you cannot talk, you cannot do nothing sometimes. So your king, maybe your leader or your boss, I don't know, whatever. So all these kind of things, if you do the Zimmer, you will feel immediately your power. So Zimmer is the protector of the power. And that's why it's called the wrathfulness, power, arrogant. So arrogant means that he really shows his ego, but in not bad way. So that's why the Zimmer is very, very important. So it has connected to the Guru Dragpo. So the Pema Sambhava, wrathfulness, Om Archik Nirchik Namo Bhagavati, you know that mantra. So Om, the Archik Nirchik mantra means the truth, like squeeze and break it. So that is very powerful. They will squeeze you and break, and that's called the Archik Nirchik. So the enemies, Maras, will squeeze like this and break, and then throw away or eat like this. Is very strong, but don't think it's bad. It has other meaning. So that's the Zimmer is the manifestation of Haya Girva and wrathful Pema Sambhava. It's combination. So that's why it's too powerful to call to do that. So, but I have very special feeling with the Zen, as I told you in my empowerment. So also I'm very small, already doing that. So there's many Zen. Mount Kailash has one Zen. It's called the Vajar flame, like Vajar flamings. And then Drupaka, you have the how to call the tremor of the criminals, the catcher of the criminals, so subjugator of the criminals. So any kind of criminal, robbery, and thieves, and violence would be the best protector is the Zimmer. If you feel that mentally, physically, violence coming, powers, people putting you power, blaming you, kind of that you not did, they blame you. So that kind of things, Zimmer will not take it. So Zimmer, that's why he's very powerful. He shows his power. So we call terrifier, we call the arrogant, wrathfulness, other three qualities Zimmer has. Sorry to tell you that, yes. Con xin thưa là thầy giảng cho chúng ta biết về cái công hạnh cũng như là cái uy lực của Đức Hộ Pháp Sư Ma. Thì đặc biệt là cái công hạnh của Ngài sẽ giúp bảo vệ vô cùng hữu hiệu cho các cái hoàn cảnh khi mà chúng ta bị hãm hại, bị chà đạp. Ví dụ như chúng ta là những cái người thấp cổ bé họng và chúng ta bị những cái người mà họ có uy quyền, họ lấn lướt, họ chà đạp chúng ta. Thì khi đó chúng ta hãy thực hành hộ pháp sư ma, hoặc là Ngài sẽ có cái công hạnh để mà bảo vệ cho chúng ta trong các cái bối cảnh như là loạn lạc, chiến tranh, bạo lực, vũ khí, hay là những cái kẻ thù mà họ đến với những cái vũ khí rất là hung tợn. Thì khi đó chúng ta hãy mau chóng thực hành hộ pháp sư ma, bởi vì Ngài hộ pháp sư ma thì có cái công hạnh vô cùng uy lực và kinh khiếp, bởi vì thực ra Ngài là cái hiện thân kết hợp của Đức Phật A Di Đà và cái hiện thân hung nộ của Đức Liên Hoa Sinh, chính là thân tướng của Đức Guru Dragpo. Vì thế nên thầy có dặn là bất cứ trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta
bị hoạn nạn theo những cái chiều hướng là chúng ta gặp phải các nghịch cảnh về chiến tranh, bạo lực, tội phạm, cướp bóc, hay là chúng ta bị hãm hại, chúng ta bị chà đạp, chúng ta bị lấn lướt, thì trong những cái hoàn cảnh đấy, nếu bình thường thì mọi người sẽ phải bị đau buồn uất ức thôi, chứ không có cái cách nào để có thể giải quyết được cả. Nhưng nếu như chúng ta biết được để mà chúng ta thực hành hộ pháp sư ma, thì cái năng lực của ngài sẽ hóa giải được cho chúng ta tất cả những cái vấn đề đó. À, và thầy cũng tán thán cái công hạnh gia trì về cái, tức là đức sư ma sẽ gia trì cho chúng ta về cái năng lực, về 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 uy lực, để chúng ta có thể đối diện hoặc chúng ta có thể chiến thắng những cái hoàn cảnh bất như ý đó. Là rồi Drupon. So this one prayer here is from Pema Sambhava, and the mantra is also from the Pema Sambhava. But here, not Vajar, we don't say the Raja, we say Raksha. So the Timar pretend as a Raksha, so that's why it's very fast. It's like lightning. It's like lightning, it's like a wind, it's like light, very fast coming to us to protect, to help you. So I like Timar very much. It's very strong. Timar is strong, and Timar really like kind of the warriors. And Timar, we have at my birthplace, it colors is the linked to the local protector is the Zen. So that maybe that's why. So Timar. So if you feel very connected to the Timar, it's good. Actually, it's the Lotus family. The family from Lotus, you may need it. Whenever you need, you will feel that. Whenever you need, you just feel that, oh, I really need that. So that's why it's very important. So red horse, if you see the red horse, red dog, red horse, and I don't know, I can, how to call this bird name in English. It's not eagle. There is one bird who hunt the other small bird. Tra, Tibet called tra. Tra is, I think, strapped something. One bird with the tra. I will check. So here's tra. The tra is intelligent. We call very intelligent bird. It's not eagle. It looks like eagle, but it's, I don't know. It's not sea eagle, but it's kind of like eagle, right? Eagle, maybe yes. Voucher. So I will check that today. Today my dictionary not working. I checked. It's closing itself. Very, very strange. But you know, this bird is called Tibet called tra. So here's the chapter. The tra coming. So what its meaning is similar. Here's called bird eyes. Eyes as the bird. So bird can see very far away. If you see the vulture, eagle, they can see the many kilometers away, very clear. They have special eye. So Simar has got this bird eye. So he could see from here in many kilometers away what's happening. So this is the quality of the Simar. So you need to know all these things. Now offering is normally we use the either very, very powerful, very strong tea, or Tibetan, we use the alcohol, especially whiskey, like cham. We don't use the wine, we use the alcohol with the nectar, if you have some nectars put in it. And the smoke offering for the Timar is same like Magala, we use the Google, especially red sandalwood. If you have the red sandalwood, it's very good for the Timar offering, smoke offering. Timar has smoke offering prayer too, but we don't need to do now. So after that, I will read this transmission for you, and we read together once this text, and we do the mantra, and then we will close it because otherwise too much for you to see. Mar, I rather like it, but you know, this guy, you have to be careful. That guy will do something really. Con xin thưa là thầy có nói rằng là
cái pháp hành về Đức Hộ Pháp Sư Ma này thì là do Đức Liên Hoa Sinh dạy cho chúng ta, mà bản thân thầy thì rất yêu thích Đức Hộ Pháp Sư Ma, bởi vì ngài là một cái vị hộ pháp mà nhanh như chớp, nên là ngài có thể hỗ trợ chúng sinh một cách rất là nhanh chóng, mà ngoài ra thì ngài là một cái vị mà rất là uy lực. Nếu mà chúng ta có được cái kết nối với Đức Hộ Pháp Sư Ma thì không những là chỉ bản thân chúng ta mà gia đình của chúng ta cũng sẽ được cái sự bảo hộ rất là tuyệt vời của ngài. Và các cái biểu tượng liên quan đến Đức Hộ Pháp Sư Ma là ví dụ như là những cái con ngựa hoặc là con chó màu đỏ. Ngoài ra thì có một cái loại chim mà thầy nói rằng ở trong tiếng Tạng nó có tên là cha. Thì cái loài chim này rất là thông minh và nó có cái đôi mắt rất là tinh tường. Thì đấy chính là một cái biểu tượng cho công hạnh của Đức Sư Ma, là ngài có cái khả năng mà nhìn rất là xa và quan sát một cách rất là tinh tường. Thì cách mà chúng ta thực hành hộ pháp Sư Ma thì chúng ta sẽ dùng để cúng Sê Kiêm là bằng trà pha đậm hoặc là rượu mạnh như là các cái loại rượu whisky. Và cũng giống như Đức Ma Ca La thì chúng ta sẽ dùng cái gúc gu đốt để mà cúng dường khói hương cho ngài. Thầy nói là cũng có nghi quỹ cúng dường khói hương riêng của Đức Sư Ma, nhưng mà chúng ta sẽ không đề cập đến ở đây, mà chúng ta sẽ thực hành theo cái nghi quỹ mà hôm vừa rồi thầy đã ban cho chúng ta để thực hành. Là so thưa con. Okay, so now I will read this text first, and after the mantra we repeat together, and then we do one prayer together. So you have complete all of this together. And as I said, this prayer is from the Pema Sambhava, and there is short one already have sent some of our friends. That one from Mibam Rinpoche. That's also good, no problem, very short. But this one, I'm trying to today tell you that root text where come from. So that is the Lord Pema Sambhava be start Simbar Astana protector. That's why. Bây giờ thầy sẽ ban khẩu truyền cho chúng ta và rồi ban câu chú. Thì sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái nghi quỹ này. Doje raza la duje sere jeme zangme chabambo take dogun doje nenzo kula jalaze troju kanga maraje raza gongo dorenge marabo zen kanga dona juje trebe zen ne dune chewaro chaptula duje serkem zangme chabam take dogun doje telenzo toje jenzo kanye shi je da mamo so da jamo zen go da mako de da dorje lekpat Sada maison de je dans de zo de sekem zame chapambo take dogun robe telenzo gyoje chungro runde de je dans lenge je jang basen la zo be tsengo barawa le chiponya te bon chungro jang je zo namala de sekem zame chapambo take dogun robe telenzo yureza jo de je tabo dang ko ve la ta che ve la ko zo Shiche kundu sungyo jiwa yin nga changa kunjo punye la zung la duzi zanyi some chobo buta ke du kunjo betelen kamsum nene rito nyi je zo zero ngunde puno de jo de baro metam bezong je de pende po dong kikri che namala duzi zanyi take du kunjo betelen zo. Now repeat mantra 3 times together with me, okay? Bây giờ mọi người cùng lặp lại theo thầy 3 lần câu chú để nhận được khẩu truyền ạ. Om Raksha Raksha Nyingla Hong Hong Om Raksha Raksha Nyingla Hong Hong Om Raksha Raksha Nyingla Hong Hong. So that mantra you can recite anytime without text. But the next one, if you want to recite, you have to do the Sergam text. Without Sergam text, you cannot do that. And but if as I said, if there is the calling of the Tzimar, and if you go to the retreat Tzimar, if you make Drupchen with the Tzimar,
Then you have to, before Drupchen, you have to finish 100,000 mantra this on. Otherwise, you cannot go into the retreat or the Drupchen of the Sima. It's too wrathful, too powerful. Many people cannot bear it. Many people cannot take it because it will really show you. In the dream, he will come. In the vision, he will come. And then if you are not good practitioner, you will have problem. So that's why Sima is really, really interesting. But anyway, next mantra, repeat with me again. Dear Drupon, let me translate first, please. Con xin thưa là thầy có giảng là vừa rồi là chúng ta đã nhận câu chú thứ nhất ạ. Đối với cái câu chú thứ hai thì thầy có dặn là bắt buộc là khi chúng ta chỉ tụng câu chú thứ hai thì chúng ta phải có sư kiêm để cúng dường, bởi vì câu chú thứ hai là cái câu chú thầy đã giảng là triệu thỉnh đức sư ma lập tức là đến cho với chúng ta. Thì lần trước thầy cũng có dặn là trước khi mà thực hành chỉ tụng câu chú thứ hai thì chúng ta nên hoàn thành 100.000 lần cái câu chú thứ nhất trước đã, bởi vì là cái thân tướng của ngài Sư Ma nó vô cùng là hung nộ, vô cùng là kinh khiếp, cho nên sẽ có nhiều người không chịu nổi cái hình tướng cũng như là cái sức mạnh và cái uy lực của cái thân tướng đấy của ngài. Vì thế nên là thầy dặn là bình thường thì chúng ta chỉ nên tụng câu chú thứ nhất, còn những cái trường hợp cần thiết quan trọng chúng ta cần thỉnh mời ngài đến một cách nhanh chóng thì chúng ta mới sử dụng đến câu chú thứ hai, và cần phải có xe kiêm để cúng dường, để thỉnh mời khi mà mời ngài ấy đến. Là so Drupon. Mọi người thực cùng nhau lặp lại theo thầy để nhận được khẩu truyền câu chú thứ hai ạ. Repeat with me, okay? Repeat me. Shula, Girwa, Trishula, Shing, Za, Shula, Girwa, Trishula, Shing, Za, Shula, Girwa, Trishula, Shing, Za. So this last mantra, we used for the demons, which some people died. After died, they become like demon. We call that Sondre Shinde. So they come. Sometimes you don't need to open the door. Your door will open. Sometimes you don't need to open the water. They will open. It's quite difficult. It doesn't mean bad, but it's very difficult. They are begging something you. So in to protect that, the last mantra can do, but with the bodhicitta. Otherwise, he will kick out. But not kick out, to get out from the house, you do that mantra. So Sondra Tibetkon, even some people living, they become like a demon, like Mara, they become really change. Some people change too much, you really don't know that person before even your friend. And this is because the Sondra means the life while they are living, they become really like transformed into the Mara or the demons. So sometimes you see that in order to help them, not to kill, to go back to their own normal life and not the person who she or he was. So you use that mantra. But with the bodhicitta and the mind loving kindness. But if you don't do the second, only do the mantra, before start the second mantra, you have to recite 7 times Om Amitabha Shri, Amitabha mantra. If you have to recite at least 3 or 7 times of Hayagirva mantra, Vachakarta Hayagirva Hulu Hulu Hum Pe mantra, then do this one, because they are 3 connected. Understand? If you do Sima alone, it can be like this. So that's why just be carefully practice of the Sima. And I like that practice too. So anyway, it will not harm, but it can be very powerful. So that's why I want to tell you. So I think that is clear. And the bird of the Sima, I don't know, I will check, maybe my translator, the book wrote is like a sparrow something, but I will check on more and you guys will get that.
Tra, Tibet called Tra. It's a very nice bird. It's not vulture. It's not vulture. It's not eager. It's Tra. You know that hunting all the small birds. Very nice one. I love that bird. Oh. I have one more. Anyway, that is all what we did today now. And I hope you understand something. So that takes all three which we talked is very important. And I wish you all have got now some idea about Dharmapala, Lokapala, and that practice, how it comes, how you can differentiate Lokapala and Dharmapala, how you can differentiate wisdom protectors and worldly protectors. That's very important. Okay, so that's it. Con xin thưa là thầy có nói rằng là có một vài chúng sinh sau khi mất thân mạng thì họ có thể trở thành ma quỷ, hoặc là ngay cả những người còn sống, thậm chí là những cái người mà chúng ta có quen biết, có một thời gian tự nhiên chúng ta gặp lại, chúng ta thấy họ thay tâm đổi tính, hoặc là họ như trở thành một người khác, thì thầy nói rằng đó cũng là một cái cách mà chúng ta có thể nói rằng họ đã biến thành ma quỷ, hoặc là họ bị ma quỷ tác động. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thấy những cái trường hợp như thế thì chúng ta có thể dùng cái pháp tu của Đức Sư Ma để giải quyết. Nhưng mà cái cách giải quyết ở đây thỉnh mời Ngài đến không phải là để tiêu diệt hay là giết họ, mà là chúng ta tìm cách để giúp đỡ họ, giúp cho họ quay lại được cuộc sống như bình thường. Thì khi đó chúng ta hãy dùng cái câu chú này, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng là phải dựa trên cái nền tảng của Bồ Đề tâm, tâm từ bi và tình yêu thương. Và khi mà chúng ta muốn sử dụng cái câu chú thứ hai này thì chúng ta luôn luôn phải trì tụng, đầu tiên là trì tụng 7 lần cái câu chú của Đức A Di Đà, sau đó là trì tụng tối thiểu là 7 lần cái câu chú của Đức Mã Đầu Minh Vương, rồi mới trì tụng đến cái câu chú thứ hai của Đức Sư Ma. Và thầy có dặn là tại vì cái câu chú này nó vô cùng là uy lực, cho nên khi mà chúng ta dụng nó cũng giống như một con dao sắc á, thì chúng ta phải vô cùng là cẩn thận, nếu không thì chúng ta sẽ gặp phải những cái kết quả nó không có được như cái mong muốn của chúng ta, thậm chí là sẽ tự hại chúng ta. Nên là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng, và nếu chỉ thực hành mỗi cái câu thần chú này mà thôi thì thầy nói rằng là chúng ta sẽ giống như là chúng ta sẽ chưa có đủ cái năng lực để mà có thể thực hiện mỗi cái câu thần chú đó. Vì thế nên thầy mới nói là chúng ta cần phải chỉ tụng cái câu chú của các cái vị bổn tôn như là Đức Phật A Di Đà và bổn tôn Mã Đầu Minh Vương trước, để mà chúng ta có một cái sự kết nối và có một cái sự bảo hộ. Và đó là tất cả những gì mà thầy muốn giảng cho chúng ta về ngày hôm nay. Đoạn sau thì thầy cũng có nói về cái con chim mà thầy cũng vẫn chưa nhớ ra tên ạ, cho nên là chắc là con cũng sẽ không nhắc lại cái phần đó nữa. That's so Drupon, so we are so appreciate your precious teachings today for us, and thank you so much. Yes, you're welcome. Thank you. So we're gonna end the teaching today now. Yes. Dedication. Chúng ta cùng nhau tụng hồi hướng ạ. Ma ye bana ge gyoro chi ge wa nyam ba me ba Amen God Pewara Show. Và vừa rồi là thầy tụng cái lời nguyện phát Bồ Đề tâm ngắn, thì đây là cái cách mà chúng ta hồi hướng ngắn cho mọi cái công phu thực hành của chúng ta, đó là cái câu mà Bồ Đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý, vân vân đó.
Lasso Drupon, thank you so much and see you next time. Yes, thank you, everybody. I really appreciate it. Thank you, everyone. Thank you, all interpreters. We see you next month. Because next week Drupon will have a Nune, I think, in another Yeah. city, so Drupon cannot join teaching. So our plan that we will have Bado teaching, the 6 Bados teaching from Milarepa. So we will have in April. So far we have that teaching in schedule already. And maybe we have another empowerment, Archie secret, Archie empowerment if we have a time. Let's see. But we fixed, let me check out, we fixed battle, okay? What do we have? Okay. Yes. Con xin thưa là chị Christy có thông báo cho chúng ta rằng là cái lần học tiếp theo của chúng ta sẽ phải chuyển sang tận tháng sau, chờ đến tận tháng sau, bởi vì là tuần tới thì Drupon sẽ có một cái khóa nhập thất nung nê nên là sẽ không có thể ban phát cho chúng ta được. Và dự kiến là sang tháng sau thì chúng ta sẽ có các cái buổi giảng về 6 trung ấm của Đức Milarepa và có một cái buổi quán đảnh Đức A Chi nữa. So how about the teaching session of making Toma? Yes, we will As you announce you. say? Yeah, thank you. And dear Drupal, so we have a question from participant. So he wants to ask you about do we need a short sadhana including all the 3 Dhammapala, main Dhammapala from Drikung? Yeah, if somebody make that good, in moment we don't have the short, we have long altogether. But we can create it short one. Maybe Christy had something did it, right? Yes, today I Dạ. make the Dhammapala, the short one for daily practice. I sent out already, so you can follow that. I That's think that include mantra, sekim, and praise. That means you can practice. those Dạ, who con xin thưa. read in Vietnamese and phonetic, because the Tibetan text always become kind of different, because I think Tibetan text in the word cannot read. That's why when she copy it, so the Tibetan texts are not correct, all is become, even I cannot read alone, but the phonetic translation are no problem. Yeah, that's a problem. I don't have an original file, so I have to collect when I get the Okay. But it's okay because you guys not reading Tibet. Yes. Dạ con xin thưa là có một đạo hữu có hỏi rằng là mình thầy có cái nghi quỹ, có ban cái nghi quỹ nào để thực hành chung cả 3 vị hộ pháp trong một cái nghi quỹ ngắn hơn không? Thì thầy nói rằng hiện tại thì chúng ta chưa có, mà chúng ta chỉ có cái nghi quỹ đầy đủ như mà thầy đã ban cho chúng ta. Nhưng mà thầy cũng có nói rằng là chị Christy có thể hỗ trợ chúng ta để mà làm một cái nghi quỹ rút gọn, cô đọng hơn như thế ạ. And the next question, Drupal. So he asked about we have a sadhana named Solga from Gachen Rinpoche Institute. So can we practice this sadhana instead of those sadhana that we have received today? Yes, you can practice. The sadhana from GBI, we call Soka. Soka is Yes. they have a Mahakala and a 5 Yeah. sister of Seringma. Yeah, it's a different, but the same meaning. But it's just not collect from Drikung. The Drikung, the one we send you. Yes, the root text from Drikung. But short one is that 3, but of course Ragula will be very nice. Torche Ligpa, Satu. Everybody is good, so that's why I think we focus to the main 3.
protector Achi Makala Timar. And then, of course, if you want to do other things, especially, as I said, the 4 main Dharma protectors from the Nyingma, not only Nyingma, we Drikung use that also. Because you many practice Aikazadi, Rahula, Vajasadu, and Timar, all these 4 together is also very special, you know. So there's Kasung Trapodehi, the 4 wrathfulness, combination of the 4 wrathfulness called. So no matter many Dharmapalas, so you can practice all of them. But today we teach 3 of them, so you know now about that. In Dharmapala, you need to know a little bit where belong to, where it's come from, what is purpose. Vâng, xin thưa là cái câu hỏi thứ hai của đạo hữu Việt Nam là ở bên trung tâm của sư phụ Gachen thì có hướng dẫn mọi người thực hành cái nghi quỹ cúng hộ pháp có tên là Solka. Thì bạn ấy hỏi là mình có thể thực hành cái nghi quỹ này thay cho những cái nghi quỹ mà thầy vừa ban được không? Thì thầy bảo là thực hành được, ok. Nhưng mà thực ra là nếu như chúng ta muốn thực hành tập trung vào những cái vị hộ pháp cụ thể, đặc biệt là cái 3 vị hộ pháp chính của dòng truyền thừa Drikung, thì chúng ta nên dùng cái văn bản nghi quỹ này, bởi vì nó là cái văn bản chính thức của truyền thừa. Còn đối với nghi quỹ Solka thì nó là tập hợp từ rất nhiều, nó bao gồm rất là nhiều các cái vị khác nữa, kể cả các vị bổn tôn và các vị hộ pháp khác bao gồm ở trong đấy. Thì thầy cũng nói là tùy theo cái sở thích cũng như cái nguyện vọng của chúng ta thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành bất cứ một cái pháp hành nào thì chúng ta cần phải quán xét động cơ cũng như là cái nền tảng để mà chúng ta thực hành cái pháp đấy sao cho thanh tịnh và đúng đắn. Maso Drupon, thank you so much. So we finished the question. So the bird, similar bird is the, I don't know, it's a hawk. It has HRWK. Hawk. HRWK. That is the bird. Yeah. Falcon. German is called falcon. That is the bird of the Timar. Nó là con chim gì ạ chị? Con chim ưng đó, con chim ưng. Yeah. Chim ưng, con diều hâu là hawk. Falcon is different. Totally different. Falcon is different. Hawk. A hawk will remind a Falcon, yeah, falcon. Falcon German is called falcon. Okay. But in English, I think that guy, how to call hawk? Hawk, yeah. Hotpot. Con falcon là con chim ó. Con falcon là con chim ó, không phải, cái này là con diều hâu á. Con chim ưng á, con hawk. Ok. Last call. Mọi người cứ tưởng tượng là như thế là được. Thank you so much. See you April what? April 8th, right? 8. Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 4, mùng 8 ạ, mùng 8 tháng 4. Thank you. Hold on, let me turn on the people. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người có buổi tối an lành. Tachi de leer, Rinpoche, muchas gracias.